Hello, hello. Check, check, check. Let's speak to you. No music. Very strange because that one is there, but I can say this. Hello, hello. Check, check, check. Hello, hello. Check, check, check. Is this good? Yeah. Hello, 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 hello. Check 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hello, hello, hello. Hello, hello. Check, check, check. Hello, hello. Test 1. Check 1. Hello, 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 hello. Good morning, good morning, good morning, good morning. Hello, 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 hello. That is the podium mic. Nothing. Okay. Hello, hello. How about that? Okay. How about this one? This is lavalier. Hello, hello. Number 1. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Check 1. Check, check, check. Hello, 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 hello. The delay. Oh my God. Yeah. Yeah. Yeah.
Everybody, welcome to Georgetown University. Thank you so much to everybody for coming. It is such a huge pleasure. É grande prazer estar aqui hoje. I am Brian McCann. I am the chair of the history department at Georgetown University and a longtime participant in all things Brazilian at Georgetown University. And it's a huge pleasure and an honor to be kicking off this conference. And I'm so grateful to all of our participants for coming from near and far, and deeply grateful to all of our partners in and outside of campus. So just a quick word about that before I introduce Jim Green and then Bernardo Veloso. It's been a fair amount of arrangement to put this conference together, and it could not have happened without our main two partners, Georgetown University and the Washington, Brazil office, coming together to offer you these panels. And within Georgetown University, we have numerous units all chipping in, including the Center for Latin American Studies, the Americas Institute, the Americas Forum, the Department of Spanish and Portuguese, and the Government Department and the History Department. So grateful to all of those, and particularly want to take a moment to thank the three key staff people who have made this possible: Iman Musa Jadala from the Washington, Brazil office, and Chris Sealing and Rebecca Andrews from the History Department and the Americas Forum. So thanks so much to all of you. Teremos tradução simultânea para português e inglês. There are headsets in the hallway. Se alguém quiser tradução do inglês para o português ou vice-versa, if you would like translation from Portuguese to English, there are headsets available. Meant to thank the three key staff people who have made possible: Iman Musa Jadala from the Washington, Brazil office, and Chris Sealing and Rebecca Andrews from the History Department and the American. That sounds like me. It's always terrible to hear your own voice being amplified, right? But that shows that our America's live stream is working. So thanks perhaps to all of you. 20-second delay. So that's good. But I think everybody heard about the headsets. Tem o headset disponível lá na sala. So without further ado, it is a huge pleasure to introduce my friend and collaborator on this, Professor James Naylor Green of Brown University. You all know Professor Green's pioneering works on the history of homosexuality in Brazil, on the history of left-wing organizing and activism, and Jim's own role in being an advocate for Brazil and activism and connections between Brazil and the United States. And so it is a great pleasure to introduce you, Jim Green. Thank you, Brian, and thank Georgetown University for the generosity and offering this space for this collaboration between an important university in the DC area and the Washington, Brazil office. In 2018, after the elections, 200 Brazilians and Brazilianists gathered at Columbia Law School on December 1st to think about what needed to be done as we anticipated a serious threat to democracy in Brazil. And over the course of the subsequent 4 years, literally thousands of different activities occurred in the United States, from New York to Los Angeles, from Washington to Florida, denouncing the undemocratic natures of the former regime, the former government in power, and also pointing the way for a return to democracy in Brazil. And this culminated, actually, I think, in some important activities that were done in New York with a group called Defend Democracy in Brazil, questioning whether Bolsonaro should receive the Man of the Year award for the Brazilian U.S. Chamber of Commerce, and other activities that were generated by this grassroots movement. And one of the members of this movement and a leader and a co-leader is Gladys Mitchell-Walthauer, who is here as a panelist today. And I want to thank her for all of her work she's done over the last 4 years in defending democracy in Brazil. She deserves a round of applause. At that meeting in New York,
we presented a resolution to the body to set up an office in Washington, D.C. Now, we could say that solidarity with Brazil began in 1969, 55 years ago, when Márcio Moreira Alves, who at the time had lost his political rights for speaking out against torture and repression in Brazil, was in exile in Chile, visited Washington, D.C., and met with members of Congress, Senator Kennedy, Senator Mansfield, and others to talk about the violation of human rights in Brazil. And this was the first of many decentralized democratic activities that took place during the dictatorship to denounce state violence against the opposition, violation of human rights, broadly speaking, and the repression of all progressive social movements. And over the years, in different moments, different groups have tried to carry on this solidarity with Brazil and educate the American public about that. And so we founded the Washington Brazil office in 2000. And in 2022, at the beginning of the year, we did an official public launching representing 50 social movements in Brazil, which affiliated to the Washington Brazil office, NGOs, social movements, and think tanks and other institutions, and spent the year thinking about the ways we could articulate the concerns of social movements in Brazil about the situation in the country in light of the upcoming elections. We were especially proud to have been able to organize a delegation of 20 NGO representatives from the affiliated groups that were with the Washington Brazil office to come to the Capitol in July of 22 to talk to members of the White House, for the State Department, and to Congress about the threat to democracy in Brazil and the desire for the US government to immediately recognize the election returns as they came about. And I think as we now learn that there were serious attempts to carry out a coup after the election results came in, that in part, the reason the armed forces did not follow the call of Bolsonaristas to intervene was because of the international pressure. And it seems that sectors of the armed forces said, no, we can't do this because the United States has sent a clear signal that they will not support a coup. So now we're in a different moment. We're in a moment in which Brazil is in a transition. And the reason that we wanted to organize this conference with Georgetown University was precisely to think about the nature of the situation in Brazil. And in this regard, we've brought together experts, academics, both Brazilians and people who study Brazil in the United States, and also representatives of social movements, because for us, the voice of social movements in Brazil is going to be a key element in the guaranteeing of democracy in Brazil in the upcoming years. And so I want to thank again Georgetown University for giving us this amazing opportunity to have this conference. All the people who came in from Brazil to join us today, our colleagues in the United States who are here. Let's have a wonderful conference with fabulous panelists discussing the challenges that Brazil faces in the upcoming period. Thank you very much. Thank you, Jim. And in that spirit, I will say that one of the great pleasures of this year is also beginning again our relationship with the Brazilian embassy in Washington, D.C., and reconnecting and building those ties and retaking some of the work that we had been doing earlier and building those bridges again. So it is great to have the presence of several people from the embassy here today, and in particular the Deputy Chief of Mission, Bernardo Veloso. Bernardo. Thank you very much. First of all, I'd like to say that it's a pleasure to be here today representing the Brazilian embassy and Ambassador Viotti, who sends her greeting and unfortunately could not be here today. I'd like to start by thanking Georgetown University and the Washington Brazil office for this invitation, and recognize James Green and Brian McCann, but also
others here today, our ambassador, our permanent representative to the OAS, Ambassador Benoni Belli, representatives from the Brazilian government, Dr. Nelson Barbosa from the Brazil's National Development Bank, Marcia Lima from the Ministry of Racial Equality, as well as many academics here today, prominent academics that will be participating in the panels that will follow today and tomorrow. So again, it's good to be here and to talk a little bit about Brazil-US relations and in the present moment, what we are going through today. And perhaps I can preface some of my comments recalling something that was said by our foreign minister when he first took office in January of this year. And that, Brazilian foreign policy will only be strong, and our actions abroad will only be strong if they reflect the broad vision of a country that's committed to a sustainable and socially just development, and that is reconciled with its tradition of universalism, of dialogue, of peace, of respect for international law and multilateralism. And when he spoke of Brazil-US relations and outlined the general aspects of Brazil-US relations, he mentioned some important points, that these are relations between equal partners. These are long-standing, based on long-standing common interests and values, without any preconceptions regarding issues. We have a broad-based dialogue and should not be timid or afraid to discuss issues where we also may not see exactly eye to eye. And that these relations are free of automatic alignments, and that the relationship is geared to strengthening both our economic relations, our political relations, but also our people-to-people ties, and these run deep, and especially in cultural spheres, in the educational sphere, and the event today here is a good example of that. And so it is critically important that this type of discussion about Brazil can take place here in Washington and help to promote a better understanding of Brazil, not just between academics, but also other areas of society that play a critical role, be it the press, be it Congress in both countries, be it think tanks, be it in science and technology, be it in different areas of civil society and civil society organizations. Also to say that relations between the US are so broad and dense that sometimes there will naturally be differences of opinion or a sense that we don't always agree on everything, but that does not change the foundational aspects of the relationship, which are based on a strong and genuine feeling of common understanding. And I think that goes to the strength of our institutional relationship as well, and I will talk about that in a moment. First, to say that I think we are going through a very promising moment, to borrow the words of Ambassador Viotti, a very promising moment in Brazil-US relations. President Lula, as you all know, came to Washington in February. This was a little over a month after taking office. And this was a strong political signal of the importance of Brazil's relations with the US. And also in the meeting he had with President Biden at the White House, they established a very important personal relationship. And they, more than that,
issued a joint statement. I'm sure you have all read it, and it points the way forward for our diplomatic work, certainly, but also signals what are the priorities in Brazil-US bilateral relations. The two presidents, and this is no coincidence, signal the main issues that are at the heart of that agenda, and these are democracy. This was mentioned here already. Human rights, and not just a convergence in several issues, but also in multilateral forum, the strengthening of cooperation, and sustainability and climate change and the green economy. So these are issues that bring the two countries closer together today, that reflect these shared values, and that are at the heart of the agenda. But the agenda doesn't stop there by any means. It includes a series of other issues that were identified as issues where we can really work together and promote concrete results and benefits for both our societies, such as trade and investment and energy transition. Brazil, as you know, is a country with a very clean energy matrix and has a lot to bring to the table. Health, science and technology, supply chain resilience, and these are just a few of them. In trade or in investment, for example, our relationship has never been stronger. We set a record for trade in goods last year. I think it was something close to 90 billion, 88 billion. In terms of investment, the US remains the largest investor in Brazil with over $150 billion in FDI. Brazil has become increasingly an important investor in the US. And if we look at the figures 2-3 decades ago, they were very minor, but today we're talking about over $40 billion in investment here in the US that generates a great number of jobs. So this is an intensifying relationship, and these are things that underpin our relations and make them weather storms here and there. We are also positioned to build a stronger relationship and partnership, frankly, in responding to some important challenges that we face in our region and beyond. And needless to say, we are going through a very turbulent moment in international affairs, but Brazil-US relations can have a positive effect, we believe, in dealing with issues in our region, such as Haiti or Venezuela, but also broader issues of climate change, food security, reform of global governance, and questions regarding peace and security. As you know, Brazil is currently acting as president of the UN Security Council. So we have been closely coordinating, not just with the US, but other council members, but in particular with the US. This participation over the course of the last 2 years has led to a lot of dialogue and coordination that is also conducive to improve, to further strengthening of the bilateral relations. Brazil will be chair of the G20 over the next cycle. So the G20, as you know, has been expanding and becoming more and more deeply involved on a broader range of issues. So I think this is another important role that Brazil will be playing over the course of the next 12, 13 months. And also in 2025, as you all know, Brazil will host COP30 in Belém. So we will be
playing an important role also in international discussions on climate change, which have not just a critical element in terms of being the issue of the day, perhaps, but also will highlight Brazil's unique position and ability perhaps to play an important role in the environmental and climate change discussions that take place internationally. So, as I said, this further enhances our possibilities for cooperation with the US, but I think it also helps to contribute to, I think, what perhaps may be one of the goals of this conference, which is to highlight Brazil here in Washington and the role that Brazil can play, the unique role that Brazil can play in our region, in the Americas, but beyond the Americas, in dealing with a lot of these issues. And we are very encouraged in this context by the frequency of the high-level exchanges that we have had over the course of the past several months. Our principals on both sides speak regularly to each other on the issues of the day. We've had several cabinet-level officials from the US go to Brazil, from Brazil here in Washington, and we expect this to continue. We've had political consultations at senior levels here and in Brasilia in the past few months. And we are seeing the reactivation or the intensification of several of the many bilateral mechanisms that we have in place in areas such as human rights, climate change, consular affairs, energy, defense, and these are just a few. These mechanisms are instrumental in advancing our agenda. And this is a point that as a professional diplomat, we always feel compelled to make, is that these institutional arrangements we have, the dialogues, in human rights we have the JPER, in defense we have the political military dialogue or the military to military dialogue. In consular affairs, we have a bilateral consular dialogue. In energy, we have different dialogues, the US-Brazil Energy Forum, or we have discussions on critical minerals. There are a myriad in science and technology, we have a bilateral commission. So we have a myriad of these institutional mechanisms that keep the relationship going and flowing, irrespective of convergences or divergences at the political level. Now, of course, if you have convergence, if you have complementary views, if you have a political impulse from the top that is positive, this will greatly assist in giving impulse and giving dynamism to these contacts and to these relations. So this is the moment that we are living today. And in fact, President Lula and President Biden had the opportunity to meet for a second time in New York just last month at the margins of the UN General Assembly. They reaffirmed their commitment to the values and to the issues that are at the heart of our agenda, but they also discussed ways of trying to give translating these interests and these priorities into concrete results and positive results. And we're seeing that a little bit in some areas. So in climate change, for example, we had an important development, the US committing to the Amazon Fund. And in fact, they've already, in spite of all that we have seen here in Congress around the budget, they have made an effort to actually make a contribution at this point. So these are very important political signals that show the commitment on both sides. And President Lula and Biden also launched an initiative on labor rights. And this is something that is dear to both of them. They both have a history in this area. And these are, for example, issues in the broader area of human rights, of democracy and development that are
critical, and that in which Brazil and the US can bring something to the table. And they also can had the opportunity to discuss something that's very important, which is the complementarity and the convergence between the two governments in terms of their views in areas of public policy, such as sustainability or reindustrialization, which are of concern in both countries. And I think to conclude, because I don't want to extend beyond the time allotted, but we have next year a very important milestone, right? Brazil and the US will mark 200 years of their relations in 2024. And this is an opportunity for us to leverage this moment to try to promote initiatives that can have a longer term impact. We will celebrate, of course, but we hope to have this moment as a catalyst for something that can remain and can be a source of further strength for our relations. And finally, I will reiterate something that I said before, is that we have deep affinities between our societies that run very deep. And the importance of having the participation of Congress, of the press, of the civil society, of the academic sectors, of science, of scientists, the scientific diaspora here in the US plays an important role. And civil society organizations is crucial, and they complement this good moment of our relations, go well beyond the two governments, and we need to bring that to bear in a positive way. So in short, this is a moment of opportunity. This is a moment of optimism. And so we at the embassy will certainly here at the tip of the spear try to do our utmost to work with our American partners. I recall in this context a comment that was made by a senior American official that I think translates very well what we are seeing today here, which is, we may not agree on everything, but the world is better with Brazil in it. And I think that we share the same view, that Brazil and the US relationship is good for the world, and we can do something together that is constructive, and we should do that and take advantage of this positive moment. So thank you very much. And I wish you all a very good event today and tomorrow. Thank you. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you so much, Ministro Bernardo Veloso. So we're on a brisk schedule here. I know that some people are yearning for coffee and things like that. I'll just say that I think we do have some coffee right outside, so you can go, grab a little coffee and then come on back. But we are going to get started right away with our first full panel. And I'd like to bring to the stage our moderator, Professor Jenny Guardado of the Center for Latin American Studies. Thanks. Introduce you all. Okay, thank you, Professor McCann. So I'm very excited for this conference, and welcome everybody to the Brazilian Transition Conference. So this panel, as mentioned, is going to be on political development, on economic development, but we can also call it about economic performance in Brazil right now. As many of you may know, there are positive developments in terms of economic growth that's coming as terms of news in the region, but there are also challenges in terms of fiscal spending, inflation, public debt. So we are going to hear from our panelists today on those topics.
And I want to introduce you to our wonderful participants. So the first one is Monica De Bol, here to my right. So she's the senior fellow at the Peterson Institute for International Economics since 2017, and she's a former director for Latin American Studies and Emerging Markets at the School of Advanced International Studies at Johns Hopkins. Prior to joining Peterson, De Bol was professor of economics at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro. She was the managing partner of Galanto MBB Consultants, a macroeconomics advisory firm. She was also a director for the Institute for Economic Policy Research in Rio de Janeiro and an economist of the International Monetary Fund. So, thank you. Our next panelist is Professor Marcelo Paixão. Is that correct? Yeah. Okay. He's an associate professor at the University of Texas at Austin, associated with the African and African Diaspora Studies Department and the Teresa Lozano Long Institute of the Latin American Studies at the University of Texas. Professor Paixão is an economist and holds a PhD in sociology from Brazil. So before coming to Austin, he was a professor of economics at the Federal University of Rio de Janeiro. He has served as vice president of the Brazilian Studies Association, and he's author of numerous books and articles on race, inequality, and labor relationships in Brazil. Finally, joining us is Nelson Barbosa, former finance minister of Brazil between 2015 and 16, currently director of planning and structuring of projects at the Brazilian Development Bank. He has also chaired the board of directors of Banco do Brasil and has been a member of the board of directors of Vale. He is also professor at the Sao Paulo School of Economics of the Getulio Vargas Foundation and have taught at the Federal University of Rio de Janeiro and has served as a researcher at FGV and are members of the board of CETIV and Regional Bank of Brasilia. So welcome everybody here. Okay, so the format of the panel will be, let's take 20 minutes to expose our views, and then we will open it to the floor for questions. Do you want to? First of all, I'd like to thank Georgetown University as well as the Washington, Brazil office for the opportunity of being here and speaking with you. The reason why I decided to stand is that I think I can be more expressive if I'm standing than if I'm sitting, especially due to the fact that I currently have a speech impairment because I've got braces in my mouth. So I've sort of gone back to my teenage years and am reenacting, you know, that era in our lives that we'd rather forget. And I think, you know, I've just been having issues with communication, and standing's better than sitting. So please bear with me. Thank you very much, Jenny, for the very kind introduction. I am by training, very unfortunately so, I am by training a macroeconomist. And I say that right at the outset, and as a very unfortunate thing, because I do think that even though macroeconomic issues are obviously always very relevant, they are far from being the top issues that they're often made out to be in Brazil specifically. So Brazil has been having, and this is a panel on economic development, which is the one issue, the one big issue that we have not had an opportunity to discuss seriously in Brazil over the past several decades. Because we had a host of macroeconomic problems that we had to deal with. But once we dealt with those, going back to 1994 and the Real Plan and the end of hyperinflation, we never moved on. So Brazil became stuck at this place where the macroeconomic agenda was always dominant and everything else sort of fell by the wayside. So yes, we had some discussions about economic development here and there. We've had these discussions especially happening in academia and among scholars, but in the public debate, in the public arena in Brazil, this simply hasn't happened to the extent that it should have happened. And instead, we've been discussing fiscal policy forever. It feels like we've been discussing fiscal policy
every single minute for the past 30 years, which quite frankly, even as a macroeconomist, is complete torture. I mean, this is not something that you do, and it's not even necessary. So let's look at the numbers and let's look at why it's not really necessary. Brazil is a country that underwent, despite all of its political troubles and political turbulences, it underwent significant economic reforms over the past 35 years. These reforms have served to put it on a path that is different. I mean, even though all countries in Latin America are currently in a turbulent zone, and many share similar macroeconomic issues, Brazil has distanced itself from where it used to be to a very significant extent. And this is something that needs to be recognized and needs to be realized so that we can get on to the business of discussing economic development, which is really where we should be. So in looking at the numbers, if we look at inflation, for example, and we look at the recent experience that Brazil has had with inflation as compared to, say, the US, the issues in Brazil have been much less grave in many ways than they have been in the US. In fact, Brazilian inflation never reached post-pandemic the levels that it reached here in the US. And yet, we have extremely high interest rates. In fact, we have such high interest rates that there's no private investment going on in the country right now. If I'm not mistaken, real interest rates at the moment are hovering somewhere around 8 to 9%. That depends a little bit on the numbers that you use to calculate the real interest rate. But nonetheless, that is an extremely high level that basically does not allow investment to happen. Without investment, you can't have any kind of agenda for economic development. So that's an issue. Why do we have such high levels of interest rates? Well, this is one thing that economists in Brazil have been discussing forever. It's almost like the fiscal debate. No one has ever come to a conclusion, but quite frankly, I would posit that we have become used to these high levels of interest rates, and we keep telling ourselves that if we don't lower interest rates, that suddenly something's going to happen and inflation is going to take off. Well, the situation is no longer what it used to be, and that's simply not going to happen. It hasn't happened since the beginning of the 2000s. So once we got rid of that spike in inflation in the beginning of the 2000s, we have brought inflation down, and it's been down consistently ever since, even though the country has been through many shocks throughout the 2000s, including the global financial crisis, shocks like the pandemic, which was a very major shock, as we all know, and nonetheless, inflation has been kept in check. So it's time that we kind of abandon, the old playbook of thinking about the way by which monetary policy operates in Brazil and think seriously about what we're doing to ourselves, because at this level of interest rates, the country simply can't do anything. On fiscal policy, obviously, Brazil does not have a very comfortable situation. But then again, I would throw back the question, well, who does? Look around the world. Who has a comfortable fiscal situation? If we understand by comfortable, something like very low levels of debt or very, very low deficit. If anyone did have that situation before the pandemic, rest assured that they no longer have that situation after the pandemic. So we are in a world where everybody has high deficits, everybody has high debt. And the one element that really distinguishes countries amongst each other, and especially in a region like Latin America, is whether or not you can have these deficits and these debts denominated in your own currency. Because as long as you can do that, and as long as that's your situation, then you can pretty much manage deficits and debts without necessarily incurring in a crisis. And that has very much been the experience in Brazil. So when I refer back to the reforms that I was talking about of the mid-90s and the reforms that came after that, one of the things that those reforms facilitated was precisely the transition from foreign currency denominated debt to domestic currency denominated debt. So Brazil, even though Brazilians are always afraid of Argentina in so many ways,
And Argentina is always hanging over us. It's hanging over us right now with these elections upcoming on Sunday. But Brazil does not have the same situation that Argentina has. In fact, those paths have diverged precisely because the country now can have its own debts denominated in its own currency. And that makes a huge difference, which in essence is to say, yes, we need to be concerned about the fiscal. Yes, it's very good that the new administration in Brazil, not so new now, but we'll still call it new compared to what we had before, because what we had before was so horrendous. The administration has put together a fiscal framework. We have to give it time. There are people in Brazil saying it's not going to work. Well, we don't know. Let's give it time. Yes, we're not good at meeting targets of a fiscal nature, and Brazil never have been, but we need to give it time. What we do need to realize as well on that particular macroeconomic front is that we are not facing the threat of an imminent fiscal crisis. We're not. That is not about to happen. Even if Brazil does not meet its fiscal targets in 2024, there is no fiscal crisis in the horizon. So we need to seriously start considering, okay, if we don't have an inflationary problem that we need to be so concerned about, and if the fiscal situation is serious, but is fairly under control, we need to get down to the business of discussing seriously what is going to be the economic development agenda for this country, because we just have too many inequities and too many problems to not allow ourselves to have that discussion. And the way that I see things moving, and please tell me, Jenny, if I'm going above time, because I have no sense of time. Okay. We need to think about the sort of insidious debate, and I call it insidious because it's out there, but at times it's not as out there as perhaps it appears to be to people like me who have the possibility of not being in Brazil and therefore observing from afar and seeing how things are playing out. The way I see this debate going on, as I said, insidiously in certain corners of the political spectrum in Brazil at the moment, is there's been this push, and this has chiefly happened over the past 5 or 6 years. There's been this push to basically, in a sense, we have kind of wound back the clock and gone back to putting two sectors in opposition to each other. So the only sort of economic development debate that's going on in Brazil right now is a debate about, are we going to have a country that is mostly based on agribusiness, or are we going to do something to recover the manufacturing sector? So this clash, which is a very 20th century kind of thing, that's currently playing out between agribusiness versus industry. This is what is going on in the background. And there is a lot of, there is a big sort of political backdrop to this, because of course, if we look at who the agribusiness alliances are, who are those players? Where are they in Congress? On what side of the political spectrum do they sit? We will identify very clearly who they are. So this new far-right movement, let's call it new, for lack of a better word. This far-right movement that we have in Brazil is aligned with this vision of agribusiness as the locomotive for Brazilian growth and therefore for Brazilian development. But this is obviously an idea, or an ideology, I should say, that is very much colored by a number of things that are that will make us go back, or that in a sense are very primitive in nature. So underneath this kind of discourse, there is the whole agenda about, not really handling or addressing climate change in the way that we should, letting the Amazon be exploited in whatever way it might be.
not caring about the social agenda and not caring about the ongoing discrepancies and inequities that we have in Brazil. All of this is intertwined in this idea that, you know, Brazil is an agribusiness powerhouse. It is the celeiro do mundo. And as the celeiro do mundo, it should be putting all its chips on this one sector that really doesn't employ very much. It's a great dynamic sector, but it doesn't create a lot of employment. And therefore, you know, creates a lot of, or at least perpetuates a lot of the inequities that we already have. And then on the other side, you have an older sort of version of the industrialist debate in Brazil that argues for, you know, a comeback for the manufacturing sector. The thing is, Brazil is a very big country. And as a very big country, it's not a country that can afford to put all its chips on one thing or another. I mean, obviously, the agribusiness sector has grown and has become extremely important in Brazil and will continue to be that. But on the other hand, you also need to create certain kinds of jobs, and you need to have a diversified economy that creates the sort of dynamism that a country needs in order to sustain growth in the way that we economists like to think about sustainable growth. And by sustainable, I mean sustainable environmentally speaking, but socially speaking as well. So this is a country that needs to start generating the kind of social mobility that it used to have in the past, and that it stopped having more or less around the time when we saw the big demonstrations in 2013. So we need to get these things moving. But the way by which we're going to do that is if we take our minds off, you know, first of all, the very short-term macro issues, which are really not all that important at the moment. And if we start focusing on, okay, what is it that we really want? And I will argue, just as sort of final initial remark, that Brazil has on the industrial side, Brazil has a huge advantage at the moment that it does need to, and I believe the government is doing what it can in that respect, but it needs to have the sort of social and you know, internal adhesion, and therefore it needs to be part of the public debate. It has a big advantage of being in the place where it can seriously propose the reworking or the reinvention of the manufacturing industrial sector in Brazil around two big pillars. On the one hand, obviously, everything related to green energy and everything related to climate change. On the other hand, public health. Brazil is a country that has an incredible comparative advantage in the public health arena because of the amount of natural resources that it has. So it needs to clearly think about how to construct this industrial sector that is modern, that looks like the 21st century, that is no longer the sort of traditional manufacturing that we used to have that has proven to be relatively unproductive and uncompetitive. It needs to consider what kinds of industrial policy actions it could do. The entire world is doing industrial policy. I, as an economist, am not opposed to industrial policy. I think if it's done right, you can actually get a lot of things done in a good way. It doesn't have to be something that necessarily goes bad, even though the experience that Brazil's had in the past with it hasn't been all that great. And we have the instruments for that because we have BNDES. And BNDES is a major player and a major institution with a lot of internal know-how in all of these areas to be able to think about this development agenda and how we bring it forward, how we actually make it materialize. So in essence, just to sum up what I said, the macro is important, but forget the macro for now. Let's consider what is it that the country needs to do so that it actually does have the possibility of growing sustainably. And by that, I mean, you know, actually reaching its potential over the next 10 years
which is something that we have systematically failed to do. But now there's no reason why we should fail again. So thank you very much. Thank you. Okay, now, how's the program? The program is not. Yeah. Hard to follow you, Monica, but I'll try. Let me time myself here. So thanks for the Georgetown University and the Washington, Brazil office for the invitation to be here. I will try to add some things and give a more government and historical perspective to what Monica has said. The theme is Brazilian transition and development. So what's the legacy? What are the concepts that we have after the pandemic and after Bolsonaro? I think the pandemic showed that government policy works when it's tried. When you have such a challenge as the pandemic was, you need an institution like the government to not only to develop and vaccinate everybody, but also to adopt compensatory policies to cross the crisis that we had. That was done everywhere, in China, in Brazil, in the US. And especially in the Americas, the US and Brazil actually did a very large fiscal expansion to address the crisis. And not surprisingly, the two economies rebounded really fast. So one of the lessons learned from the pandemic is also that fiscal policy works when it's tried. And that explains the secular stagnation, all that nonsense that we have after the great financial crisis of the 2008, where people wonder, why don't we grow? Well, you have a very restrictive fiscal policy. Here in the US, the second Obama administration was basically blocked by the stalemate with the Republicans and the constant threats of fiscal shutdown and all that. So this is one lesson. The other lesson is that the Bolsonaro administration, and this is not only in Brazil, all around the Western democracies, the far right can get to power, elected, and can do a lot of damage in a short period of time. So it's very important to build institutions that can sustain such a shock and regain power democratically. So this is another lesson that people took it for granted that democracy was here to stay in the Western world. It's not. The last decade showed that, and this is a constant threat even here and again in Brazil as well. So under this background and going into the economics, I'm also a macroeconomist by formation, but I'll try to be not so boring speaking about numbers. To give you the audience, especially students of the Brazilian history, a background. Brazil, after the military dictatorship, was in a deep crisis, was the debt crisis of the 1980s, with very high inflation. So when the democratic government took office in 1985, inflation was running like 250%, something close to what's happening in Argentina right now, and accelerating. So we entered the age of the stabilization plans. From 1985 to 1994, there were 7 stabilization plans until the final one worked, the real plan 1994. So we dealt with inflation, one problem less. We still deal with inflation nowadays, but as Monica put, as you guys do here, as in Europe, inflation fluctuates and it's not out of control. Then we entered the age of the exchange rate crisis. A sequence of exchange rate crisis from 1994 until the mid-2000s, and that was started, the Cardoso administration started to deal with that, and then the Lula administration completed the transition by accumulating a large stock of international reserves. So Brazil ceased to be a foreign debtor in international currency, and now is a net creditor, and most of our domestic debt is in domestic currency. And this was done by Lula, something close to 2005, 2016 was a kind of a important day for economists when we paid down all our debt to the IMF. So they're no longer the IMF, which brings there's a good and a bad news about that. The good news is that now we are on our own. The bad news is not now on our own. We cannot blame the Americans, cannot blame the US Treasury, cannot blame the IMF. We have to solve our problems by ourselves.
And then is the age that we are now, is fiscal, 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 fiscal. It's like in any democracy, the big debates about the budget and goes through Congress. It's something that some Brazilian leaderships are also having problems dealing with that, because if you take the Europe, if you take the US, if you take advanced democracy, the budget is really done through Congress. The government, the president sends a proposal, but it's Congress that arbitrates that. In Brazil, most of it was done through executive orders. So the president had a lot of power in allocating resources, but this ended with Dilma. The transition was with Dilma. People took this imperial power from the presidency, and now most of the budget is allocated by Congress. So it's like here, have this constant threat of shutdown, of cutting funds here and there. This is the reality that we are facing now. And we have, as in any Western democracy, the traditional dilemma. There's an inconsistency of what people want from the state and what people want to pay to the state. So people want more services, they want better healthcare, especially after the effect of COVID that showed that public healthcare is necessary and important. People want better education, more public security, more social inclusion. That costs money. And people don't want to pay the higher tax burden that's necessary to build this kind of state. So in a sense, what we are now in this phase after the exchange rate crisis started in mid of 2006, 2005, we're still on that in the economy side. There's a lot of things happening politically. I think the other panelists will address that. We are trying to solve this fiscal equation. How can we finance a welfare state in a developing economy? Because one of the constant debates in Brazil is that our tax burden is much higher than the other emerging economies. And people say, that's bad. They say, oh, that's good, because now we can have a welfare state. Brazil is also, of the emerging economies, the only one that has a large income transfers program, the Bolsa Família, has public health for everybody, has public education all to the university level, and some good policies. I know that Marcelo will say that they can be better, but some good policies to address inequality. So in that sense, we are an outlier in the emerging economies. That's why our tax burden hovers around 32, 33% of GDP. Whether you go to the average is 20%. So, but we have to make or not this transition. That's the big debate that we have in Brazil. And going out to the short run, how this Lula 3 administration started. And then please tell me if I'm going. You're doing well. Okay. Bolsonaro left a fiscal bomb for his successor. He did the fiscal expansion in the election year, as usual. In the Brazilian history, that happens in every government level. But there was a very deep fiscal cliff program to January 1st, when Lula took office. Basically, all the policies that Bolsonaro adopted in 2022 were set to expire on January 1st. So basically, the income transfers program would be cut to almost 1/4 of what it was. Public investment was going to go to zero. So the first thing that we had to do during the transition is to come up with a constitutional amendment to remove this bomb. And we did that. That injected something close to 1.5, 1.6% of GDP in terms of fiscal stimulus this year. That's one of the things that's helping the economy to grow. Brazil's in the G20, I think, is growing only less than China this year. Brazil is growing 3.3 on the back of this fiscal stimulus and on the back of high commodity prices. And this fiscal expansion that was approved before Lula took office, which is unheard of in Brazilian history, managed to, the president-elect managed to approve a constitutional amendment before taking office. That gave the current administration some briefing period. So this year, we can have a budget deficit, and we can manage the things. There was an increase in minimum wage, the government programs were maintained, public investment was increased. There were some adjustments to public employees who didn't have a wage raise for 6 years, something like that. So this cooled down the pressures. But the pressures are there. They're going to come up again. And that's the debate that we're having right now in Brazil. How are we going to solve the situation on a more
sustainable basis. And right now, the strategy of the government is to try to pursue fiscal balance immediately next year. And Mr. Haddad proposed to do that in a progressive way. He basically wants to balance the budget, increasing the revenues of the government through progressive taxation, because Brazil is it's a very unequal economy, an equal country. And the rich basically doesn't pay much tax, much less than here in the US. And what he has been proposing is a set of tax reforms that mostly raise taxation on the rich and on the agribusiness sector and on the sectors that are undertaxed in Brazil. And as you can guess, this is creating havoc in Congress. So the big debate now is whether he's going to be able to pass through all these measures in Congress in time to balance the budget in 2024. And the prophets of chaos are already saying, wow, if he doesn't do that, as Monica said, you're going to have inflation, you're going to have a financial crisis, you're going to have a fiscal crisis. And let me tell you something. They said the same thing last year when we approved this constitutional amendment. And we said that we need to do another fiscal expansion this year to deal with the consequences of the Bolsonaro administration, not to bring the economy to a sudden stop. The usual voices say, well, there will be inflation, interest rates are not going to fall, you're going to have a speculative attack. 10 months after that, inflation is down, interest rates are going down, there's a deficit, and the economy is growing. So these issues should be addressed, but we have to address them in a more pragmatic way, in a more rational way. And something that Monica said, and I agree, in the fiscal debate, we act as if we are the Brazil of the 1980s. We are trying to resolve the problem quickly. And in the democracy, these kinds of problems deals with social conflict. The public budget is a form of social conflict. And in the democracy, you cannot do drastic changes. You cannot tax some group very heavily in just 1 year, except under situations of war or calamity. But in normal times, you have to negotiate. And the main challenge that we have from our economic side is what is able to have a consensus in the Brazilian economy. Same thing as here. We keep track of your debates in Congress about fiscal policy and all that. Same thing. As an economist, myself, Marcelo, we can draw a plan here today. Quick, slow, more on taxation, more in spending, whatever you need, we can do that technically. Obviously, as progressive economists, we want to do something that is inclusive, progressive, and all that. The question is that, will that pass through Congress? And this is the big debate that we have been having for 10 years in a row, which translates itself for our profession in the fiscal debate. So it's going to be very hard for the government to meet the targets that the government proposed for next year. And we are in the middle of the discussion in Congress, whether those targets should be maintained or not. The government is maintaining that to approve these progressive tax measures that we have. But even if that's not possible, it's not going to be a crisis like in the past. Public debt will be the adjusting variable, as it usually is in the Western democracies. Public debt is the adjusting variable. And you have to have a plan to address that, not in 1 to 2 years. And this is a transition that I think not only in Brazil, but also all across Latin America. To be developed is also to be able to address your distributive conflicts in a timely manner. Time is a variable. And very frequently, our countries are still asked to do a quick adjustment in the fiscal arena. And that creates a lot of political problems. That creates a window for the far right to come in, as it usually did in history. And it also creates social problems for the less privileged, the most fragile part of society. And we have the means to do that. As I said, the good news is that whatever Brazil has to do depends only on the Brazilians. But it's a difficult task because it's mostly a political task. And there are many different groups in Congress playing that. And what President Lula is trying to do is to bring politics back to the table.
And in the age of anti-social networks, that's very difficult because everybody shouts, but nobody hears anybody. And this is a huge task. And the economic side is actually not that difficult. The most difficult side is the political side. Thank you. Thank you, Milton. Next, we have Professor Paixão. Hello, everybody. Good to see you here. It's my pleasure. First of all, well, my name is Marcelo Paixão, but you can address me as Passal, as you prefer. I know it's not easy to address my name here. And thank you so much, first of all, Georgetown University, HBO, that James Green summarized the historical importance of that action. It is hard to exaggerate the importance of that. And thank you, my dear colleagues, who I have the big honor to share this section. Indeed, I decided to address my presentation in Portuguese. I hope you don't mind. But I will propose you a method because the organizer, temores dos fundadores das ciências econômicas, era com um sombrio cenário no qual, por conta do próprio movimento da acumulação do capital, as taxas de juros cairiam a tal ponto que se iniciaria o grande período da melancolia, na qual a acumulação do capital se estancaria. Depois eu tenho que ser mais preciso, porque esse termo da melancolia eu tiro de Claudio Napoleone, que é o economista italiano que faz a descrição do histórico debate, né? Gostamos tanto, lá no meu amado Instituto de Economia do FRJ, entre David Ricardo e Thomas Malthus. E esse termo da melancolia ele é muito interessante porque ele pode ser associado também com, século e meio mais tarde, os economistas latino-americanos, como Celso Furtado, e os dependentistas, como Rui Marini e Teotônio dos Santos, entenderiam que os colapsos estruturais das economias periféricas causados pelo sistema de trocas desiguais e a concentração de renda causariam a impossibilidade do desenvolvimento econômico no longo prazo. Esse foi um dos principais debates da esquerda brasileira no final dos anos 60 e dos anos 70, que levou a consequências políticas bastante graves. Alguns chegaram a optar por ações bastante radicais, revolucionárias, que obviamente não foram bem sucedidas, em conta da ideia de que a economia brasileira vivia um colapso estrutural. Então, portanto, nós temos aqui duas discussões sobre o termo da melancolia, que diz respeito ao momento em que a economia não cresce mais e que nós, então, portanto, estamos entregues a uma situação de uma estagnação permanente. Se no longo interregno de 1930 a 80, o PIB per capita brasileiro cresceu uma taxa anual de 4% ao ano, desde então, até os dias atuais, ele gira no entorno de 1%. Desde 1986, e o professor Nelson fez essa observação de uma forma brilhante, como sempre, para ficarmos apenas no plano cruzado, colecionamos uma série de planos de estabilização macroeconômica fracassados, mas revestidos pelo Plano Real de 94, que todavia, tal como a professora Mônica muito bem colocou, nos instaurou entre os brasileiros a dura antinomia entre o controle da inflação e o crescimento econômico. E, enquanto isso, o mundo atravessava uma profunda transformação produtiva, acarretando o deslocamento de cadeias industriais, principalmente para o leste asiático, mas que foi muito além desse setor, englobando uma igual revolução no mundo dos serviços e da informação. No caso brasileiro, esse mesmo momento foi marcado pela primarização de nossa economia, como meus dois colegas que me antecederam foram bastante enfáticos a esse respeito, principalmente a professora Mônica foi bastante enfática nesse terreno. Em 2002, quase 2/3 de nossas exportações vieram de atividade de mineração e do complexo agroindustrial, ao contraste do que ocorria em 89, quando 2/3 do valor exportado era de manufaturados. Aqui eu quero fazer uma observação, porque dialoga com aspectos do que eu tenho a colocar aqui,
que eu ainda não cheguei no ponto central. Não considero que essa crise que nós estejamos atravessando seja uma crise momentânea, seja uma crise cíclica, seja uma crise que seja resolvida apenas com os instrumentos que a macroeconomia pode nos dar. A crise que o Brasil atravessa, como nós bem sabemos, é uma crise muito mais profunda, porque, tal como eu acabei de mencionar, entre 1930 e 1980, a economia brasileira era a economia capitalista que mais crescia no mundo. E nós entramos numa situação de um colapso estrutural que vai se dando a partir dos anos 80, da qual nós não conseguimos sair. Então, de alguma forma, nós vamos voltar aqui ao texto, o longo período de estagnação se fez acompanhar pela exponencial voracidade sobre os recursos naturais e por um movimento neomessiânico de extrema-direita, especialmente nas regiões sul e sudeste e na extensão do geograficamente imenso arco do desmatamento. Ao longo dos anos 70, foi predominante a interpretação de que o desenvolvimento econômico capitalista se viabilizaria pela articulação entre o capital privado nacional e o internacional e os investimentos estatais. Tal como na clássica teoria de Fernando Henrique e Enzo Faleto, a sua versão da teoria da dependência. Porém, se durante o milagre econômico os dependentistas, como Rui Marini e Teotônio, ou mesmo Celso Furtado, não conseguiriam explicar o que estava se passando, porque, afinal de contas, diziam que a economia brasileira iria estagnar na falta das reformas estruturais, mas ela estava se desenvolvendo, se industrializando, passaram quase 50 anos. O conjunto dos economistas brasileiros entendeu aposentar o debate sobre as razões mais profundas que nos impasses que nos levaram no mais melancólico período de estagnação de sua vida republicana. Mas aqui eu gostaria de fazer uma inflexão a esse respeito, porque eu particularmente não tenho soluções a apresentar sobre o atual momento que a economia brasileira atravessa e dessa longa estagnação, que é uma estagnação que outra vez, repito, não tem as características de uma crise cíclica que costumam assolar as economias capitalistas. Ela tem as características muito parecidas com aquele velho vaticínio, com aquele sombrio vaticínio que os dependentistas apresentavam lá pelos anos 60 e pelos anos 70. Chegará um momento que a economia brasileira não conseguirá crescer mais por conta de seus impasses estruturais. Isso é Celso Furtado. E essa recuperação é muito importante. Mas já que nós, então, precisamos, ao invés de o receituário para o crescimento, que tal, então, recuperarmos elementos que são os formadores do pensamento desenvolvimentista no Brasil? De novo, sem nenhuma pretensão de trazer aqui alguma solução. O pensamento desenvolvimentista brasileiro foi, a rigor, iniciado por Roberto Simonsen, com sua História do Pensamento, da História Econômica do Brasil, publicado em 1937. Não por coincidência, foi naquela mesma década que foram publicados Casa Grande e Senzala, em 1933, Sobrados e Mucandos, em 1936, e de Gilberto Freire, e Raízes do Brasil, de 1936, de Sérgio Buarque de Holanda, lançando as bases do moderno sentido de povo brasileiro, centrado nas ideias de democracia racial e homem cordial. Portanto, essas múltiplas leituras sobre o passado e o futuro do Brasil estão organicamente articuladas. O pensamento desenvolvimentista brasileiro é parte do modernismo brasileiro. Ele nasce no mesmo momento, ele se nutre das mesmas ideias, ele se nutre das mesmas contradições que o Brasil atravessava naquele momento. E já que é assim, é impossível não se perguntar, how about my time? 10 minutes? Uau! Já que é assim, é impossível não se perguntar se o impasse dos impasses da economia brasileira não estão diretamente articulados com a matriz ideológica que lhe deu origem. Infelizmente, democracia racial e o homem cordial não se dissociam da lógica eugenista brasileira que apontava o branqueamento progressivo de sua população pela via da miscigenação como a solução do nosso atraso. Autores primordiais da fundação do moderno Estado brasileiro, que emerge nos anos 30, como Oliveira Viana, Fernando Azevedo e o próprio Gilberto Freire, convergem a esse respeito. Hoje sabemos que essa matriz de pensamento faliu. Não seria, portanto, a hora de revisitarmos suas influências sobre o pensamento econômico brasileiro para descortinarmos novos horizontes? Ué, mas onde o Marcelo quer chegar com essa discussão?
porque afinal de contas é a economia, mas afinal de contas são as matrizes que fundam o pensamento modernista brasileiro. Sim, atualmente paira uma suspeita, a ideia de que as chamadas políticas identitárias são comprometedoras do princípio da universalidade que deveriam reger as ações do Estado brasileiro. Gregos foram as crianças normais, dizia Karl Marx no seu modelo eurocêntrico de compreensão da história universal, nos seus grundices. Toda ação social engendra uma inevitável dimensão de identidade e alteridade. E o modelo fundado na improvável hipótese da existência de um sujeito universal não escapa dessa compreensão. As políticas de igualdade de gênero e de raça não defendem o particularismo como princípio. Apesar, elas sim descortinam o particularismo oculto nas visões de mundo, que torna universal um específico tipo particular de identidade de gênero, masculina e hétera, racial, branco, ou no mundo da democracia racial, o branco mestiço. Se o racismo e o sexismo são atitudes que permeiam o conjunto das instituições, é ilógico supor que as políticas orientadas para resolver as assimetrias derivadas dessas relações de poder sejam somente compensatórias. Suas ações são estruturais, estruturantes em relação a um novo modelo de desenvolvimento fundado na superação das desigualdades sociais concomitante às de gênero e raça. Aqui eu quero fazer uma observação que não foi possível incluir no meu texto. Quando nós trabalhamos com a ideia de que as políticas de igualdade racial e as políticas de igualdade de gênero, ao contrário de alguns que criticam e que apontam nesse sentido, não são políticas compensatórias neoliberais. Elas não impedem a universalização do Estado brasileiro. Elas são a via para a efetiva universalização do Estado brasileiro. Eu defendo o SUS, defendo profundamente o SUS, o que não vai me impedir de dizer que existe racismo nas políticas que são, nos tratamentos que a população negra recebe dentro do SUS. Eu defendo a escola pública, obviamente que eu defendo a escola pública, mas eu tenho que chamar a atenção de todos a importância de superarmos o racismo na escola para que ela possa ser verdadeiramente uma escola de cidadania, porque o ocultar dessas práticas não contribuem para o cumprimento de, no mínimo, dos dispositivos constitucionais, tais como foram apresentados na Constituição de 1988. E outra coisa, a política keynesiana, ela supõe de que a distribuição de renda através da ação do Estado, ela permite um equilíbrio, ela permite um jogo que não, um jogo que não é de soma zero entre as diferentes classes sociais. O operário ganha mais, o empresário vai se sentir mais estimulado ao consumo e a economia cresce, o que é uma belíssima verdade. Mas no que diz respeito às políticas de gênero e raça, infelizmente, o jogo é de soma zero. Alguém tem que perder para que alguém possa ter mais poder. Os homens brancos precisarão perder para que as pessoas negras possam ter mais acesso ao poder na sua mais variada dimensão. O mundo hétero, patriarcal, vai ter que perder para que os outros segmentos possam ter uma participação mais equânime, inclusive no sistema político, no sistema que toma as decisões sobre políticas públicas, sobre as decisões estratégicas do Estado brasileiro. Isso não está no texto, né? Mas é importante ser mencionado. Solução para o impasse que nós vivemos, é importante prestar atenção, mais uma vez, insisto, porque eu já estou aqui fechando meu texto. Eu não tenho uma solução para apresentar, não me coloco nesse papel. Mas é muito importante, sim, verificarmos que o nosso projeto, a nossa estagnação, a nossa longa melancolia, não é que diga tecnicamente respeito ao modo como esse modelo foi fundado há quase 100 anos atrás. Mas não mencionar as características desse modelo, tal como ele foi fundado há quase 100 anos atrás, significa uma abordagem, com todo respeito, que me parece ainda bastante aquém
do que é necessário para que possamos pensar uma crise que não é econômica. Com Bolsonaro e com a extrema-direita emergente, nós vivemos uma crise que é civilizatória. Portanto, se é verdade que a longa estagnação nos deve obrigar a pensar fora da caixa, fica o convite para revisitarmos os termos do que entendemos por colapso estrutural, tal como vinha falando. Parte do que está escrito nesse artigo eu aprofundo na minha lenda da modernidade encantada. Mas por hora paro aqui. Tal como diz nosso maluco beleza Raul Seixas. Eu estava escrevendo isso aqui, pensei, os americanos não conhecem Raul Seixas. E maluco beleza, I don't know how to translate it. And maybe, but... Bom, paro por aqui. Tal como diz nosso maluco beleza Raul Seixas, quem não ouviu, por favor, ouça, ele é muito legal. É como diz ele, enquanto Freud explica, o diabo dá o toque. Obrigado. Okay, thank you. Thank you very much, everyone. So now we can open it to the public. If you have any questions or comments to present to the panelists, we have very different views and presentations. So let's leave it over. Do we need a microphone? Okay. Yeah, sorry, you had to go to the microphone. Yeah. All right, so I'm José Shibub from the University of Pittsburgh, and I have a question for Nelson Barbosa, and it's an unfair question. I completely agree with everything you said, and I was very happy to hear you say, because that was the first thing that popped to my mind when you said the tax burden in Brazil is very high. You know, the issue wasn't so much of the level of the tax burden, but the distribution of that burden, which you agree with me is not very fair. So my question is, if the government, and I don't mean for you to speak in the name of the government, but as a person, because anyway, you decide how you're going to speak. But the question is, what would be the legislative strategy, if any, that the government is planning to address this political problem? I guess that's it. Well, you can start with that one and then Okay. we wait for. Well, that's a very difficult question. Taxation is a polemic issue since ancient Egypt until today. Taxation has brought kings down, created revolutions and all that. So it's the most difficult task in any democracy. I think what the government is trying to do is pass whatever is possible. You know, Brazil has a long tradition of doing things slowly, for better or for worse. And we're not going to solve this inequality. My take is that quickly. Mr. Haddad proposed many initiatives. All of them are correct. The question is, maybe if you can't win on all of them, try to win some. So that Winston Churchill premise. If you cannot win, don't lose. Get a draw. And try to do whatever you can, where you are with what you have. That's the strategy. And as Paixão and also were saying, we have structural problems. There's a divided economy with a huge inheritance of slavery still, very divided, and these things do not heal or get solved very quickly. But you have to, the other thing is also educative. By doing that through Congress, through the usual legislative process, you show that you don't have to cut corners. Democracy is slow, but democracy works.
is better than all the alternatives. So I think the strategy now is to put all this, how can I say, to make the problems explicit, or call the problem by its name. The rich doesn't pay enough taxes in Brazil. Let's show that, and this is something that Minister Haddad is doing. And let's see where we can move forward. Maybe we're not going to be able to move forward on all of them at the same time, but we'll be able to move forward here and there. And that will create some success cases that later on can open room for more reforms. Thank you. Thank you for the presentation. My name is Caetano. I will talk tomorrow. I will talk about the Amazon. So I'd like to bring to the issue the economy, but talking about climate, the climate challenge. And Brazil as a player in this game, as we have, for example, 2 years to decide the century, if we imagine the possibility of 2 degrees or 3 degrees until the end of the century. And Brazil, next year, is it's going to be the country of G20. In 2025, the country of the COP30. We have a new government with Lula and Marina. We have some challenge, for example. And is it possible, Brazil, being a very optimistic guy, be a leader of a movement for a new global governance, mainly by the climate issue, for example, on the table? Yeah, who wants to take it? No. So that's an excellent question, and one that I think all of us have to put our minds to and try to figure out, because in principle, my inclination would be to say yes to your question. Given Brazil's position, given the fact that it is the country with the largest portion of the Amazon, given the importance that the Amazon had. I remember right before the pandemic, so this was in 2019, I was called to testify in the US Congress on the Amazon and on the issue of deforestation specifically. So this is just to highlight and underscore something that all of us already know, but the fact that the Amazon is on everybody's minds. And it is very much on the minds of many Congress members here in the US. So it is definitely an area where Brazil can be a leader, should be a leader, in fact. I think we lost a bit of ground. Well, let me rephrase that. We lost a lot of ground in the 4 years when we had the disastrous government of Bolsonaro. And that has sort of put us back or pulled us back from where we might have been had we not had those terrible 4 years under Bolsonaro. So in other words, I think Brazil could have advanced already in the direction of being a leader on these issues, and was advancing, in fact, on being a leader on these issues. But the regression under Bolsonaro was too great. So now this is another challenge that the Lula administration and subsequent administrations, hopefully they won't involve the far right, will need to address. So we very much are still sort of, I think, trying to figure out exactly how to play that role. But in the vein of the discussion that I was bringing forward before, so there are certain areas, I think, where Brazil can make advances and where it helps it to both be a leader on these questions, as well as benefit from certain economic and developmental challenges that it has. So I made mention very briefly of the area of public health. The Amazon and the biodiversity in the Amazon is ripe with
we don't even know how many possibilities for the development of a number of things, including the development, for example, of new medications. I happen to have many hats. One of the hats that I have is as an immunologist and a microbiologist, apart from as an economist. I got that degree here at Georgetown University not too long ago. And one area that I've been very interested in is exactly the area of, and this is a major public health issue, the area of, for instance, antibiotic resistance that we've seen among certain pathogens. This is something that scares everyone when we think about what could be the next pandemic. And as we know, antibiotics in general, these are molecules that are derived from actual living things. They're derived from the biodiversity that you encounter. And the Amazon is an extremely rich place to look for, things that could, for example, compose new pharmaceuticals to address issues such as these. So this is one area where I think, Brazil can be a leader, Brazil can be an innovator, Brazil has the capacity, in spite of, the educational problems that the country has, it does have the capacity because it has a long tradition in the public health and in the sanitarista, space. And so there are lots of things that can be explored. Now, in order to open up the public debate inside Brazil so that these questions can actually be brought to the fore, there are certain questions that need to go away. And this is why I was mentioning, as I was mentioning in the beginning, that we spend too much time, way too much time, talking about things that, yes, they matter, but they really don't matter as much as people make them out to be. The things that do matter quite a lot, and that can give us a sort of very, if not very optimistic, at least a more optimistic path when we look forwards, are things such as these. So thank you very much for your question. Thank you, Monica. So I have a question to the panel. So we have been talking from Professor Barbosa, Xiao, and Debol about the fiscal policy, the fiscal spending policy that Brazil will and should be undertaking. But what about the monetary policy with an independent central bank that can easily undermine any stimulus? What's the political feasibility there, or the constraints? Well, just to get back, I answered your question, but okay, just to get back to, I think Brazil can, I wouldn't say leadership, Brazil can be a strong partner of other countries in this green agenda by its own nature. And I like to give examples of that. In the last G20 meeting, President Biden, President Lula, and I forgot the name of the guy from India, Modi, yeah. They launched some coalition about ethanol sustainable fuels because of the three countries that produce ethanol a lot. And that's one way that the three countries can build an alternative for the transition to electric vehicles who probably pass through hybrid vehicles. So that's there you have one area of cooperation aside all the other problems they're having in the world. Brazil right now is trying to lead or get other countries together to preserve forests. So Brazil, Congo, and Indonesia, they have the large forest areas still in the world. And one problem that we have in that is an international problem is how do you price the maintenance of forests? You're going to speak about that. So from an economist point of view, you have to have some income to maintain the forest. And this is an agenda that we have been pressing, and we in the government trying to devise our own project of our Great Green Wall. What people tried to do in Africa, but there you have many countries, so it didn't work out as planned. In Brazil, we can do that. You can see, and we're planning to start that in federal areas to substitute what Paixão said, the arc of destruction to the arc of reforestation. And that will be a good example and maybe replicable in other areas of the world. But this does not depend on, because we have all this fiscal issue, we cannot have our inequalities and domestic demands. This is something that has to be done initially with international support.
and relies a lot on how the world will organize the carbon market. And now we know that world's at war again. This is not on the top of the priority list, but it's something, as Monica was saying, we have to also think long-term. We have pressing problems today, but we have this long-term problems. In terms of monetary policy, I think inflation target in Brazil has been working. We have very high real interest rates, much higher than what is justifiable. But we have, since the beginning of inflation target, almost 25 years ago, had 3 spikes in inflation, all of them mostly coming from international shocks. And that put the prices of tradables and food and energy. The central bank was able to devise that. I think the main problem that I have with the current situation, not the autonomy per se. I don't have a problem with central bank having mandates. I think other regulatory agencies in Brazil have mandates. The problem is that it's too much captured by the financial market. I see the central bank like a kind of supreme monetary court, something where you go when you're old. You don't go as a trainee, like 20-something, 30-something guy that goes there then to get a job in financial markets. Once when those G20, I was talking to someone for Japan, the guy laughed at me, say, well, in Japan, we go there to retire. We don't go there, it's not our first job. So I think we have a problem of design in the Brazilian Central Bank. Right now, it's totally captured by financial markets. And it should be more valued and should appoint more senior people to have a more pragmatic, rational, and socially inclined discussion of interest rates. Well, just to complement what Monica and Nelson answer about the natural resource, the Brazilian disindustrialization and the urban crisis, the corresponding urban crisis related to that is leading people toward the Amazon or the Center East to Cerrado areas. And unfortunately, that movement of that the old Rosa Luxemburg called the permanent primitive accumulation of capital that is related to land grab, related to expropriation, land expropriation, is in place nowadays in Brazil. And unfortunately, although in abstract, I do believe that Brazil could be a leader during this time as a leader of a green economy and so on. Unfortunately, the internal force that you have in Brazil, forces are not allowing us, because one thing is what you can sign during the Las Cumbres, the international agreements, and the other one, how to get it approved in the House, in such a conservative House of Representatives, in which all of those sectors are very well represented in preventing the country from taking these bolder initiatives. And unfortunately, realistically, yes and no. And as you are going to address it better tomorrow, well, I'll be here seated where you are now to listen to you, what your own perception about that. Regarding the monetary policy, although I agree with Nelson, we have several regulatory agencies in Brazil that has a term, and it should not be an issue. And please write that, Nelson, in your next open-ed, the Supreme Monetary Court. It's wonderful, genius. But in this regard, although you need to have something technical, the monetary policy, well, you have the inflation rate is increasing. You need to get to use the interest rate as a way to control that. Yes, it is true, but I still prefer to keep working with the old Calpolani
theoretical framework, labor, land, and money as a false commodity. It is not a commodity as the other ones that you can sell and or purchase in the market. It is something that it's a power that belongs to the society. I do agree that you do need to have a very well skilled policy maker, macroeconomic policy makers, but I really don't like the idea that you can have, regarding that specific policy, a sovereign power above the society giving the rules. And I do believe that it's a kind of issue that it was, that the moment when the Brazilian Federal Reserve become totally autonomous during the coup period, and it was a backlash for the Brazilian society, regardless of the competence of the specific macroeconomic policymakers throughout those time. Thank you. Monica, you wanna? Yeah, just to add something on monetary policy. So I think it's important to have in the back of our minds, and I'm not excusing the central bank, because I agree with Nelson completely. I think it's an institution that's become over time more and more captured by financial markets, and these days is completely captured by financial markets. But that being said, we need to remember precisely what the balance has been since the Real Plan in '94, because the Real as a stabilization plan, and I'm not going to go into the minutiae of the Real Plan, but the Real Plan required a lot of coordination in order for it to succeed. It required a lot of coordination between fiscal, monetary, and exchange rate policy. And that coordination had to remain in place for quite a long period of time in order for lower inflation to become entrenched and to become a new reality. Because as those of us in this room who have lived through very high periods of inflation, or hyperinflation for that matter, hyperinflation is a result of a breakdown of a number of things, but most importantly, it's a breakdown in trust. Because what is money? At the end of the day, money is trust. There's nothing else to money, at least fiduciary money as we use it, than trust. And so what happened with the Real Plan is that we had to undergo this long period of rebuilding trust in order for that lower inflation level to become something entrenched in society. And we were successful at that. The problem is that institutionally, the way by which the central bank has always behaved and continues to behave, and had to behave at that period, but then there came a point when that was no longer necessary. However, that never changed. The central bank has always been sort of the guardian of macroeconomic stability in Brazil, because that's what was established with the Real Plan in 1994. Because Brazil is a country like other Latin American countries that doesn't really have a fiscal governance framework, but it does have fiscal targets, the central bank became the counterbalance in the lack of a fiscal governance framework. It became the counterbalance to ensure that fiscal targets were being met, so that the trust upon which the stability of the currency was built would not be broken again. That arrangement has sustained itself over a very long period of time, and there has never really been a rethinking along the following lines. Okay, we have rebuilt trust. We have been able to establish that inflation is now low. We have a monetary regime that works, inflation targeting. Doesn't work perfectly. We have interest rates that are way too high, but nonetheless, it works.
And yet, we do need to reconsider what the role of the central bank is going to be. Because at the end of the day, the central bank is not sovereign to the Ministry of Finance. It's not sovereign to any institution, regardless of the fact that we have no fiscal governance. That debate we have never had. So we've maintained the central bank at a stature compared to other institutions in the macroeconomic arena in Brazil that it really doesn't deserve to have. And at the end of the day, it creates the kinds of distortions and the sort of misguided debates that we see to this day. So I just wanted to add that. Thank you. Very interesting views. Okay, any other questions? Thank you. Posso fazer uma última Ok. pergunta? Não sei se última, não, penúltima. Yeah. Sou Douglas Belchior, sou da Uneafro Brasil, que é um movimento negro que trabalha com educação em São Paulo e em outros estados brasileiros. Bom, primeiro que eu sigo todos vocês e sou admirador do trabalho de vocês todos e todas. No começo do ano, um conjunto de organizações negras no Brasil levou ao BNDES uma carta com formulações sobre como a gente avalia que esse banco pode colaborar, contribuir com esse novo momento na sociedade brasileira, considerando a reconstrução, que inclusive é a marca desse governo. Mas eu estendo isso para o debate econômico como um todo. Então, eu vou ler aqui o preâmbulo e deixo a pergunta para toda a mesa. É um trecho do documento. Inovar, ousar, estabelecer novos parâmetros, remodelar a ação desse que é o principal instrumento de fomento econômico do governo federal, quero falar disso, da economia como um todo, incorporando o pilar da justiça racial e promoção da igualdade racial e de gênero na sua dinâmica. Para isso é preciso superar a mentalidade de que só vale o que pode ser medido a partir do parâmetro do mercado e do sistema financeiro. É preciso levar o BNDES e as políticas econômicas a atuar para além de onde o mercado e o sistema financeiro já operam. É preciso olhar para a vida real brasileira e investir recursos onde só um banco público e onde só políticas públicas governamentais podem chegar. E é aí que se faz a diferença, onde há margem para um crescimento sustentável do país, a partir de um PIB estendido, expandido, criando vida econômica ativa e negócios onde ainda não aconteceram. O Brasil dos 10 milhões de desempregados, dos 40 milhões de trabalhadores informais, dos 33 milhões de famintos. O empreendedorismo negro, o Brasil das periferias e favelas, pujantes em economia solidária e criativa. O Brasil da agricultura familiar, dos pequenos produtores rurais e das suas cooperativas. O Brasil dos quilombolas, dos povos indígenas, dos povos das águas e das florestas, com economias de preservação ambiental. O Brasil do maior contingente populacional negro do mundo, fora da África. Esse Brasil precisa de políticas econômicas para além desse macro. E aí a pergunta que eu deixo é essa. Ora, bolsões de pobreza no Brasil recebem política governamental, através, por exemplo, do Bolsa Família. Esse dinheiro chega na favela, a dona Maria, que tem seu filho violentado pela polícia, vai ao Carrefour e às grandes corporações e devolve o dinheiro público, a princípio, para as grandes corporações. O fomento que é possível ser feito, por exemplo, em 6 mil territórios quilombolas no Brasil que não são titulados e não são alvo do investimento econômico. É possível imaginar políticas econômicas para além desse macro, que depende da correlação de forças do Congresso Nacional? Por que não é possível imaginar, inovar com políticas que, por exemplo, coloquem os bancos públicos e os bancos privados a serviço de financiar aqueles que nunca enriqueceram com o serviço dos bancos? O BNDES é um banco, historicamente, para enriquecer os brancos, assim como todos os outros. Enriquecer quem já tem fomento, quem já tem iniciativa empresarial. E os mais pobres? E aqueles que que sustentam esse país no empreendedorismo, no trabalho informal? De que maneira políticas econômicas podem ser feitas fugindo desse regramento formal, oficial, de maneira intuitiva, alternativa e inovadora? Thank you. You want to take us down? Não, estamos aqui. Douglas, obrigado pela sua pergunta, porque ela dialoga diretamente com o que eu falei aqui nesse momento. Eu acho que
mas é impossível. É como daqui a pouco eu vou te processar, você me plagiou. Enfim, com todo respeito, brincando, tá, Douglas? O que nós temos hoje aqui tem uma questão chamada Bolsonaro e a extrema-direita, que certamente é um fantasma que nos atormenta e nos atormentará por algum tempo. E isso nós não vamos ter como evitar, a gente vai ter que construir nossas estratégias para, no mínimo, minimizar, para tentar minimizar os seus danos. Agora, tem uma pergunta que eu diria que é a pergunta das perguntas. E veja bem, ao fazê-la, eu não estou culpando o José, o João, ou o Alfredo. Eu estou fazendo uma reflexão muito geral que diz respeito ao desenvolvimento econômico no Brasil. Como nós chegamos nessa situação? Essa situação não emerge de um problema momentâneo particular, de um desencontro de um sistema político que vive uma certa crise. Todos nós verificamos o que o Bolsonaro fez durante a Covid, e a grande pergunta é, como é que esse cara teve 49% dos votos? Que energia existia na sociedade brasileira? Que pulsão de morte existia na sociedade brasileira? Que fazia um sujeito que riu das famílias que perderam seus familiares durante a Covid se tornar um candidato viável. Falar sobre crise civilizatória não é muito próprio de um economista, mas deveria ser próprio de qualquer pessoa minimamente preocupada com os descaminhos que nós estamos atravessando hoje, porque deu para perceber que uma contradição está gerando outra, que gera outra, que gera outra. Mesmo falando aqui num diálogo aqui entre nós, mesmo no melhor momento da economia brasileira, o investimento, o PAC não conseguiu decolar. E, obviamente, se a população está demandando mais serviços, está demandando mais aeroportos, está demandando mais acesso a direitos sociais, óbvio que vai dar um gargalo. Mas por que não decola? Como é que nós chegamos nesse nó? E eu, particularmente, sublinho com letras azuis, vermelhas, douradas, o que você disse sobre, e aqui sem nenhum tipo de colocação para o professor Nelson, que trabalha atualmente do BNDES, e que nós temos lá alguns colegas do Nelson, que hoje estão lá com essa agenda, mas é óbvio que cabe ao BNDES, ele é parte do problema. Ele é parte do problema. Quando você diz, poxa, mas está dando dinheiro para quem já tem, e a Dona Maria, política macroeconômica, vamos traduzir para o linguajar do dia a dia, é a Dona Maria indo na Casa Bahia, comprar um fogão, pagar 3 vezes para levar um, ou 4, ou 5, ou 6, dependendo das decisões que são tomadas de política monetária. Sabe o nome disso? Não é assim. Isso que eu vou falar é um absurdo, teoricamente. O nome disso é mais-valia. Porque é apropriação de excedente econômico. Então, é óbvio que nós temos hoje um debate a ser feito sobre o Bolsonaro e desconjuro, porque esse troço aí ninguém merece. Mas, por outro lado, existe a necessidade de uma revisão de determinados termos, e foi isso que eu apresentei aqui, e não quero insistir. Não vou insistir, mas é a revisão de determinados termos na qual se senta aquilo que chamamos de moderna sociedade brasileira, que é um arranjo que vem dos anos 30, a partir de uma situação histórica muito especial do mundo e do Brasil, e que leva as coisas a se arranjarem daquele jeito, e na qual a população negra está integrada dentro dele, condenada a ser um grupo a desaparecer. E isso aqui, mas está esquerdismo, está exagerando. Abro qualquer livro aqui, mas de qualquer autor, eu já citei, é Fernando Azevedo, é Gilberto Freire. Então, é óbvio que nós estamos aqui, que chegamos nesse ponto onde chegamos,
essa pulsão de morte que emerge das entranhas desse Brasil profundo, ela tem uma origem que é muito mais forte e que exige da nossa parte não é apenas uma reforma, mas, em alguns casos, uma espécie de vamos fazer isso de novo, vamos refazer. Porque, enfim, chegamos ao ponto de sermos a sociedade da democracia racial, ao mesmo tempo que a mais desigual do mundo. Parabéns. Thank you. You wanna- Mônica? Mas eu vou tentar responder a sua pergunta, mas de outra maneira, e olhando para um outro aspecto, que é o seguinte: a macroeconomia no Brasil, em particular, mas isso não é uma característica unicamente brasileira, não, isso ocorre em outras partes do mundo também. Mas a macroeconomia no Brasil, ela é, por definição, uma macroeconomia extremamente tecnocrata. Assim, a visão de um macroeconomista típico brasileiro, pega aí, qualquer colunista de jornal, Globo, Estadão, Folha de São Paulo, você não está mais escrevendo na Folha de São Paulo, então você está excluído dessa lista. E eu também não escrevo mais, então também estou excluída dessa lista. Mas se a gente pega qualquer um, a gente vai ver que o discurso é sempre o mesmo. O discurso é sempre igual, as coisas que são ditas são exatamente sempre as mesmas, os debates são exatamente os mesmos há anos, e todas essas pessoas estão fazendo esse discurso e dizendo essas coisas dessa forma para manter um determinado status quo. Porque a visão do macroeconomista sobre si, e principalmente a visão do macroeconomista sobre si no Brasil, é que o macroeconomista tem que cuidar da sustentabilidade fiscal, número 1, da sustentabilidade fiscal, número 2, da sustentabilidade fiscal, número 3, da inflação, número 4, da sustentabilidade fiscal, número 5, e por aí vai. É isso. Não tem uma discussão, digamos assim, mais filosófica a respeito, por exemplo, do papel das desigualdades. Nós não temos isso em macroeconomia. E quando você para pensar, mas por quê? Como é que a gente chegou nesse ponto, sabendo que os nossos problemas de fundo estão marcados pela desigualdade em várias frentes, né? Nós temos a desigualdade racial, nós temos a desigualdade de gênero, nós temos uma porção de desigualdades extremamente marcantes no Brasil e que fazem parte de uma discussão macroeconômica, porque toda política macroeconômica é distributiva por definição. Então, você falou sobre bancos públicos, mas, para além de bancos públicos, a política monetária tem um caráter distributivo. A política fiscal, bom, essa nem se fala, o Nelson já falou aqui. A política fiscal é distribuição na veia. Quando você decide quanto você vai gastar e quanto você vai tributar, você está definindo automaticamente para onde o dinheiro vai e para onde o dinheiro não vai. Então, todo o rol de políticas que a gente elenca como macroeconômicas tem caráter distributivo. Logo, tem um caráter de moral. Logo, tem um caráter de ética. Mas pega o macroeconomista brasileiro e pede a ele, porque tipicamente é ele, não ela, ele. Pede a ele para falar para você sobre ética na macroeconomia, ele vai dizer assim, isso não é assunto para macroeconomia. Isso é assunto para outras áreas das ciências sociais. Macroeconomista é técnico. Macroeconomista fala sobre técnica. Então, para além dos problemas destacados pelo professor Marcelo, nós temos um problema de fundo dentro da própria forma como a macroeconomia é discutida e organizada no Brasil. E lembrando que a macroeconomia acaba sendo soberana a tudo, porque é o único debate que a gente tem, não é isso? É o único debate que a gente tem no Brasil, todo o tempo. Então, cabe uma mudança de mentalidade. Agora, como é que você faz essa mudança de mentalidade num ambiente em que as pessoas que querem fazer o debate da mudança de mentalidade são sistematicamente excluídas desse debate público? Eu perdi minha coluna no Estadão, porque eu falei mal do Paulo Guedes. Então,
Essa é a realidade. Então, fica muito difícil. E digo isso com o maior orgulho, assim, digo com o maior orgulho, mas é fato. Essa é a situação que a gente tem no Brasil hoje. E o problema de tudo isso é que esse discurso uníssono, macroeconômico, que parece meio assim, deixa eles falarem, a gente nem lê, a gente nem presta atenção, não dá para fazer isso, não. Porque se você não presta atenção, esse é o discurso que fomenta os Bolsonaros, os Guedes e mais os outros tantos, porque não acaba no Bolsonaro. A gente tem vários wannabes de extrema-direita no Brasil, só que eles se apresentam de uma forma melhor do que o Bolsonaro se apresenta. Então, eles estão mais ou menos escondidos, ou nem tanto, né? Se a gente olhar para alguns governadores de alguns estados. Mas, ainda assim, eles estão lá. Mas eles não têm cara de Bolsonaro, então eles são mais palatáveis. E a gente tem uma parcela considerável da população que comprou esse discurso macroeconômico, que leva esse discurso macroeconômico como se ele fosse realmente puramente técnico. Não é. Thank you. Dando um pouco o gancho da Mônica e voltando à questão da política monetária, com relação ao que você falou, Douglas, respondendo em português também, a macroeconomia, vários colegas acham que é uma técnica como fosse engenharia. Então, quando você tem um aumento de inflação, por exemplo, como houve no mundo pós-Covid, os bancos centrais têm que reagir a isso, trazer a inflação de volta. Só que é uma decisão política também. Recentemente, teve um diretor do Banco Central que falou quase que com orgulho no valor, dizendo, se fosse eu, derrubava a economia, afundava a economia para trazer a inflação para a meta mais rápido. Porque acho que ele nunca sofreu as consequências de uma recessão. O que eu falei na política fiscal vale também na política macroeconômica. Quando a gente fala que velocidade é uma coisa importante, e isso não é só no Brasil, o debate aqui nos Estados Unidos, o debate o Fed vai subir o juro ou não, se vai trazer a inflação mais rápido, mais devagar, isso tem consequências. E as consequências, normalmente, no ciclo econômico, são mais sobre a população feminina e sobre a população não branca. Isso é amplamente comprovado. Então, essa discussão de velocidade parece uma técnica. Se eu for muito devagar, eu não chego nunca, corre o risco da inflação ficar alta e a gente vai para os anos 80 e tal. Mas isso não quer dizer que eu tenho que ir o mais rápido possível, porque isso deixa sequelas. Isso deixa danos sociais permanentes. Então, essa preocupação, por isso que eu falei Supremo Tribunal Monetário, é um pouco isso. Que tem que controlar a inflação, todo mundo concorda. Mas a maneira que você faz isso tem efeitos sociais sobre grupos diferentes, e isso tem que ser levado em conta. As outras duas coisas sobre sua pergunta, o BNDES, como todas as instituições, na maior parte das políticas que o BNDES faz, reforça se dá nos canais existentes, canais construídos por 200 anos de uma sociedade que só aboliu a escravidão, que é 120, 130 anos atrás. Então, sua crítica está correta. Nós trabalhamos para mudá-las. Como que isso pode ser mudado efetivamente? Uma é em políticas de crédito, você começar a adotar alguns critérios de diversidade e inclusão como uma coisa que dá um ponto a mais. Por exemplo, acontece muito no setor agrário. Você tem um bônus para o semiárido, você tem um bônus de adimplência, você tem um bônus para algumas coisas. Nosso plano safra tem vários. Tem bônus se você preservar a área, tem bônus, você pode botar bônus para maior integração racial, para maior inclusão. Agora, essa é uma discussão que eu acho que são muito mais jurídica do que econômica. Né? Não estou querendo tirar os economistas da responsabilidade, mas nós, economistas, assim, qual é o critério jurídico, como é que a gente calcula quem é que vai atestar esse negócio? Nós vamos ter uma palestra também do pessoal dos direitos humanos, integração racial, é isso. Como é que a gente traduz isso em coisas quantificáveis para a gente usar nas nossas políticas? A gente está fazendo isso na política de contratação, vai ter concurso do BNDES agora, já com cotas muito maiores para gênero, raça, e tentando ver como adotamos isso, mas ele não tem um padrão. Isso para coisas explicitamente focadas nesse problema. Tem outras coisas que não são focadas em raça, mas acabam sendo, que é você promover desenvolvimento urbano na periferia. Então, no Brasil, hoje você tem uma legião de trabalhadores, todo mundo, né? Mas no Brasil, uma legião de trabalhadores de aplicativo que não tem uma organização. E o BNDES, por exemplo, ele opera muito cooperativa agrícola.
20% do que o BNDES faz de crédito é com cooperativa agrícola, que é o novo nome de socialismo, tá? Que você tem uma cooperativa que eles dividem a mais-valia os cotistas, né? Para ver quando os ruralistas vão lá, mas você vai ver o modelo, né? Não tem lucro. Quando tem o resultado final do ano, é dividido por todos os cotistas. No Brasil, isso funciona na agricultura. A pergunta que a gente tem feito, tem colocado, por que não funciona em cooperativas urbanas? Será que eu posso organizar cooperativas urbanas de prestadores de serviços, de motoristas do Uber, 99, de entregadores e tal, porque é um meio termo, não é nem legislação trabalhista, mas também não é o oeste selvagem, né? O vale tudo que é hoje. Se o Brasil, se a gente conseguir fazer um modelo desse, isso vai afetar principalmente a população urbana e periferia. A gente trabalha com a CUFA também para tentar acelerar alguns modelos. Eu acho que esse tipo de política, apesar de não estar focado numa questão racial, a área em que ela atua vai promover a maior inclusão. Agora, é um desafio também ao mundo novo, esse mundo do trabalho eletrônico. O mundo inteiro está procurando como organizar isso juridicamente, né? Cada país tenta de um jeito, e nós temos tentado ver se esse modelo de cooperativa que no Brasil dá certo na agricultura pode ser utilizado no setor urbano. E aí eu acho que vai fazer diferença. Thank you. I'm told we need to finish now. Is there time for one more very short question? One short question so there's some time for a break. Yes. Maria Luisa, you want to take a? Yeah. Hi. I think my question touched on a lot of the things that Douglas' excellent question touched. So hopefully it's going to be brief. My name is Maria Luisa. I'm a student here at Georgetown. I was just wondering, in the last couple of months, there's been a lot of rhetoric from left-wing parties and from social movements in Brazil that are complaining that the Lula administration is not doing enough in terms of identitary politics, and that it's kind of leaving all these social movements that have kind of helped him get elected behind. And, especially in terms of his agreements with Centrão and other things like that. So I'm wondering if there is a path for Lula to pass his economic reform and to sustain his economic plan without giving up all these identitary politics that are so important and that were such a big part of his platform during the election. Thank you, Maria Luisa. Big question. If you have 20 seconds each. Yeah. Eu acho que eu não agradeci a Imã, o João Paulo, o Brian e ao James Green durante a minha apresentação. Eu saí agradecendo várias pessoas, depois me animei. Então, muito obrigado pelo convite, pela amável tarde aqui de debates. Eu acho que, nesse momento, Ana Luísa, Maria Luísa, essa equação, uma recomendação muito simples, 20 seconds, os movimentos sociais têm que manter a sua autonomia, independentemente dos cenários políticos que se apresentarem. Porque não vamos poder ser ingênuos, o Lula vai ter que fazer acordo com o Centrão, porque o não acordo com o Centrão poderia representar rupturas nas quais nós somos muito fracos hoje para gerenciarmos. Quem quer fazer rupturas hoje é o outro lado, né? Então, mas por outro lado, os movimentos sociais não devem ser condenados a pensarem de acordo com la ragione di Stato. Os movimentos sociais não são feitos, não são ragione di Stato, são movimentos que devem lutar pelo direito dos seus representantes e dos seus representados. Então, é manter a autonomia, manter a lucidez, manter a formação, manter o trabalho de base e procurar influenciar as políticas, e quando os movimentos acharem que a política que o governo, seja qual o governo for, não atender seus interesses, ir lá para a porta lá do Palácio do Planalto reivindicar o que acha que é justo. Né? Por aí. De qualquer forma, muito obrigado, pessoal. Essa é a minha última, my last observation, and it was a big pleasure to be here, big honor. Bye-bye. No, thank you. Thank you, all of you. Oh, you wanted to? Yeah, just want to address something. Vou falar em português, porque essa é uma questão recorrente. Normalmente eu digo assim, quando é um governo de direita, sempre tem aquela coisa, ele é nunca tão ruim quanto a gente espera. E um governo de esquerda nunca é tão bom quanto você deseja. Esse é recorrente. Então, acho que é papel dos movimentos sociais pressionar, sim,
sabendo que a gente vive numa realidade democrática e nós queremos defender a democracia, de compromisso tem que ser feito. Mas como o Marcelo colocou, cada um no seu quadrado, cabe aos movimentos sociais pressionar, e é isso que faz a agenda andar, sabendo também que não é possível resolver todos os problemas ao mesmo tempo. Então, essas críticas são válidas, são justificadas, e eu creio que o governo está tentando fazer o máximo que ele pode na correlação de força que nós temos hoje, que não é estável, né? Não vamos dizer, a extrema-direita pode voltar no Brasil e em outros lugares. Então, a gente tem que também trabalhar com essas restrições. Mas também obrigado aí pelo convite, por participar aqui da conferência. Thank you. Applause to the panelists. Thank you. Okay, I believe there's coffee outside. Yes, thanks so much to our moderator and our distinguished panelists. We have a 10-minute coffee break now. No, because I understand. But I can pull up something. But it's very warm enough. Right, but application is like strict for information and, strict for problems. It's only. Mas ele é. Você sabe que ele no FMI, assim, era assim. Só não ver. Essa história do Haddad, do déficit zero, eu me lembro que essa ideia deu fim. Sorry. No, I don't know.
I see.
I might go. Ah, sim. Não, tá bom. Você fala ótimo, vai falar primeiro, depois a gente vai ver ok, então, eu. Mas onde você quer isso? Ok. Welcome back, everybody. I am so excited for this blockbuster panel. What a pleasure it is to welcome these three distinguished scholars and panelists on this pioneering and outstanding contribution on racism and human rights. And I want to start just by turning it over to our wonderful moderator, Professor Melanie White. Thank you so much. Good afternoon, everyone. Thank you so much for joining us for the second panel of the conference and the last panel today, Racism and Human Rights. I have the honor of introducing a phenomenal panel composed of Dr. Marcia Lima, Dr. Edilza Sotero, and Dr. Gladys Mitchell-Walthor. And I'll be reading some quick bios just to introduce them. So well, the order that we'll go in is how I announced it. So Dr. Marcia Lima will go first, and I'll read her bio now. Dr. Marcia Lima is Professor of Sociology at the University of Sao Paulo and Secretary of Policies and Affirmative Actions and Combating and Overcoming Racism in the Brazilian Ministry of Racial Equity. Dr. Lima's work and research focuses on the politics of racial inequality and racial relations, with an emphasis on gender and race, education, the labor market, and affirmative action policies in Brazil. Dr. Edilza Sotero is Professor of Sociology and researcher at the Acorda Bahia program at the Federal University of Bahia, as well as a consultant at the Center for the Study of Labor Relations and Inequalities. Dr. Sotero writes about Black women's intellectual histories and politics in Brazil and their diasporic linkages to the broader Americas. Dr. Gladys Mitchell-Walthor is the Dan Blue Endowed Chair and Professor of Political Science, who's in the middle. Apologies. So Dr. Gladys is in the middle. Dr. Mitchell-Walthor is the Dan Blue Endowed Chair and Professor of Political Science at North Carolina Central University. Dr. Mitchell-Walthor specializes in Afro-Brazilian political behavior, Black racial identity, discrimination, affirmative action, and the intersection of social welfare, race, and gender. She served as president of the Brazil Studies Association from 2018 to 2020 and is currently national co-coordinator of the U.S. Network for Democracy in Brazil, as well as a member of the board of directors of the Washington Brazil Honor. So first up is Dr. Marcia Lima. Let's give a round of applause to all of these fantastic guys. Bem, boa tarde. Eu gostaria de começar, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse evento com pessoas tão importantes e tão queridas. Um agradecimento especial ao Brian e ao James Green pela acolhida. Agradeço também muito a equipe que viabilizou todo esse evento, a gente sabe como isso é trabalhoso. Eu gostaria, antes de começar a minha fala, destacar a importância que teve o Washington Brazilian Office durante um período muito difícil da nossa democracia e a importância que a visibilidade internacional traz para as nossas agendas, né? Principalmente num contexto de tanto desmando, de tanta violência, de tanta intolerância. Eu acho que aumentar a visibilidade internacional das questões no Brasil é muito importante. Então, eu gostaria também de registrar aqui.
né? Bem, recuperando um pouco o que foi proposto, né, o objetivo desse painel acho que é tratar das mudanças, né, no reconhecimento do racismo e das desigualdades raciais na sociedade brasileira, com destaque para as ações afirmativas e combate ao racismo, temas que estão na Secretaria de Promoções de Política de Ações Afirmativas e Combate e Superação do Racismo, esse nome pequenininho da secretaria que está sob a minha responsabilidade no Ministério da Igualdade Racial. Peguei aqui as perguntas norteadoras do painel, né? Como que essas mudanças, né, na percepção do racismo e das desigualdades mudam o panorama da raça e dos direitos humanos no Brasil? Que medidas o governo brasileiro tomou para enfrentar o racismo e a discriminação? E de que forma essas políticas têm sido eficazes ou contraproducentes? E como podemos construir vínculos internacionais entre os movimentos de antirracismo no Brasil e nos Estados Unidos? Como sou uma mocinha comportada, eu trouxe as 3 questões que me foi proposta e organizei a minha fala pensando em 3 pontos. O primeiro ponto, o legado, né, a situação que encontramos no governo federal, no que concerne a temática racial e a importância do Ministério da Igualdade Racial. As principais ações no campo das ações afirmativas e no combate ao racismo, que estão em curso nesse momento. E terceiro, abrir um pouco o diálogo para a agenda internacional, pensando no JPER, que também foi citado como um ponto importante, e outras possibilidades de parceria. Tá? Bem, em relação ao primeiro ponto, o legado, né? Que situação que encontramos no governo federal, no que concerne a temática racial e a importância desse ministério. A primeira coisa que eu acho que é importante relatar e relembrar é justamente que a Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, a CEPIR, que foi criada em 2003, no primeiro governo Lula, ela ficou nos últimos 4 anos ao cuidado da ministra Damares. Eu acho que isso já responde muitas questões. Mas a força política da CEPIR, ela sofreu um golpe na reforma ministerial de 2015. Né? Então, acho que é importante marcar que ela vem de um processo de enfraquecimento político muito grande. Né? No relatório de transição foi identificado mais do que um desmonte, né, dessas políticas. Por exemplo, as políticas de ações afirmativas no ensino superior, elas não deixaram de existir. A lei de cotas no serviço público, ela também continuou existindo, né? Não houve nenhuma extinção, né, direta de políticas, principalmente essas apoiadas em lei, mas houve enfraquecimento muito grande, né, dessas agendas e das agendas em torno desse tema. Por exemplo, né, a política educacional, educacional, principalmente no nível superior, sofreu um impacto muito grande com a gestão do governo Bolsonaro, e o concurso público, ele deixou de existir. Então, boa parte da agenda ela foi enfraquecida ou por uma ação direta, e a gente pode ter, por exemplo, no caso da violência racial, as propostas do Ministério da Justiça, né? A gente viu assim, que uma ação muito direta, né? Ações regressivas mesmo, mas, em muitos casos, a gente teve um enfraquecimento da agenda, né? E o segundo desafio, então, nosso desafio é recuperar essa agenda, né? No último ano, o pouco orçamento que a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial tinha sofreu uma redução de 95%. No dia 1º de janeiro, o Ministério da Igualdade Racial tinha 4 milhões de reais. A gente conseguiu reverter esse quadro, conseguimos ampliar o orçamento, mas a gente tem aí um grande desafio, né, que é a retomada da política de igualdade racial. E o segundo enorme desafio foi construir um ministério, né? Porque uma mudança institucional de secretaria para ministério, ela envolve uma mudança estrutural muito grande, né? Nós estamos com 10 meses de governo, né? E boa parte desse tempo tem sido dedicada a construir um ministério, cuja esperança é que não seja um ministério de 4 anos, né? Que a gente sabe também que a continuidade, a institucionalidade dessas transformações são muito importantes, né?
pesquisas e estudos sobre mudança institucional apontam muito que, ou seja, algumas políticas, né, principalmente nesse campo das desigualdades, das ações afirmativas, a gente mede a sua institucionalidade como uma característica importante do processo, né? Então, ainda em relação a esse legado, se você pega o relatório da CEPIR de 2015, que foi o relatório feito antes, né, de juntar todas essas secretarias, juntar essas secretarias no Ministério, o relatório feito pela ex-ministra Nilma Lino Gomes, ela fala que durante os últimos anos, né, que foi de 2011 a 2015, a CEPIR empenhou-se em trabalhar em 4 linhas: ações afirmativas, políticas para comunidades tradicionais, redução de homicídios da juventude negra e articulação federativa para a promoção da igualdade racial. Esses 4 aspectos, eles fundam as 3 secretarias que hoje tem o Ministério. A Secretaria para Povos Tradicionais e Quilombos, a Secretaria do SINAPIR, que é a Secretaria de Articulação Federativa da Promoção da Igualdade Racial, e a CEPAR, que é a secretaria que está sob minha coordenação, que trabalha com o tema da ação afirmativa e do combate ao racismo, tendo a agenda da juventude negra viva como um dos seus pilares, né? Eu vou rapidamente aqui falar do trabalho que eu tenho desenvolvido. Eu peço licença, peço desculpa, né, por não falar muito do trabalho das outras secretarias, primeiro que eu não tenho tempo, né, e eu não estou fazendo muita coisa, então, assim, vou tentar concentrar aqui de alguns pilares, algumas prioridades que a gente tem nessa agenda, né. A primeira, em relação à diretoria de políticas de ações afirmativas, a gente tem trabalhado em frentes muito específicas nesse começo, que é atuar para dentro do governo, ou seja, fazer o governo rever, né, suas práticas, suas contratações, suas políticas, né? Então, a gente tem feito muito trabalho junto com o Ministério de Gestão e Inovação para transformar a forma como o governo federal lida com a diversidade racial. Então, isso tem sido uma prioridade para a gente, né? Que é a atuação junto ao setor público. A segunda prioridade é apoiar e trabalhar tanto na revisão da lei de cotas no ensino superior e também a renovação da lei de cotas no serviço público, porque essa lei expira em 9 de junho de 2024. Eu tenho esse número na cabeça porque o meu pesadelo atual é conseguir resolver essas questões, né? Além disso, nós temos uma agenda com o mercado de trabalho privado em construção, porque a gente sabe que políticas de ações afirmativas apenas no setor público ele não é suficiente para realmente impactar na vida das pessoas. Estamos construindo isso com muito cuidado, porque isso envolve questões das parcerias, né? Então, a gente vai agora... por exemplo, o Ministério das Mulheres está retomando o Pró-Equidade, Gênero e Raça, que é um pacto que se faz com empresas para essa política. Nós temos também uma relação bem forte com o Conselhão, né, que é o conselho que o presidente Lula tem, e ali a gente está fazendo parcerias e conversas muito interessantes com o setor privado presente no conselho. Fizemos, inclusive, agora uma parceria com a Universidade de Harvard, onde a Fundação Banco do Brasil está apoiando. E temos, então, nessas ações, deixa eu mudar aqui. Então, vamos começar pelas ações afirmativas, já que eu comecei a falar disso, é tanta coisa aqui. Bem, nós começamos no governo lançando, em 21 de março, um decreto de preenchimento de 30% de vagas em cargos e funções comissionadas na administração pública federal. Esse decreto foi um decreto muito importante porque a gente olhou para os dados, né, que a gente tem acesso internamente aos dados da administração pública federal, e a gente viu uma desigualdade racial muito grande nos cargos e funções comissionados, né, que é o topo do serviço público, que é onde você tem tomada de decisão, onde você pega na caneta, onde você faz orçamento, onde você desenha política, né? E tivemos o cuidado nesse decreto de separar
os dois grupos, os DAS, né, que vai de 1 a 12, que são os quadros mais baixos, e de 13 a 17, que são os cargos mais altos. Então, não é uma política de cotas, porque é uma meta de preenchimento de vagas, né? Quando você fala de uma política de cotas, você tem reserva específica de vagas, mas são metas de preenchimento de 30% desses cargos, tanto de 1 a 12, quanto de 13 a 17, com pessoas negras, né? Para isso, a gente teve que fazer, e agora a gente está trabalhando, a gente deve entregar até o final desse mês, ou mês de novembro, a regulamentação desse decreto. Tá? A gente teve que esperar 31 de julho, que era o período de recadastramento dos servidores públicos. Nós mudamos também os dados, porque não tinha as categorias do IBGE no sistema, por incrível que pareça, mas agora a gente conseguiu colocar as mesmas categorias do IBGE no sistema, e também eliminamos a possibilidade de não responder à pergunta raça-cor. Esse tem sido um grande desafio dentro do governo, que os dados tenham, primeiro, as categorias oficiais do país, e segundo, que seja um dado que as pessoas respondam, porque a subnotificação dos dados raciais no governo era muito grande. E é muito engraçado que, assim, a gente fez essa mudança no primeiro dia, chegou pelo Fala BR, reclamações, porque a gente obriga as pessoas a responderem uma das 5 categorias, senão ela não avança no recadastramento. E tivemos que fazer isso, porque há várias informações que são obrigatórias dentro do sistema, e a gente precisava dessa informação para implementar a política. Então, a gente fez essa mudança. Temos o cenário, se você olha globalmente, os 30% dos cargos nos 2 níveis estão preenchidos por pessoas pretas e pardas, porém, a gente, quando abre para os ministérios, a gente acha ministério com 95% de pessoas brancas. 95%, e não é modo de dizer. Então, isso então, cada ministério vai receber o seu dever de casa, que tem até final de 2025, para poder chegar a essa meta. Né? Por isso que a gente fala que não é uma cota, porque é uma meta. Então, globalmente, o governo tem, mas dentro dos ministérios não tem. Mas a gente também está criando programas para isso. Né? A gente não vai simplesmente exigir esse tipo de qualificação sem criar programas. Então, a gente tem hoje uma parceria muito grande, vários projetos com a ENAP, onde a gente está criando cursos de qualificação, cursos para servidores negros, liderança, ou seja, a gente está investindo na formação desses servidores, para que eles possam ocupar esses cargos. Né? Então, a gente também está fazendo esse investimento bastante significativo. Vou adiantar aqui, são muitas coisas, não vai dar para trazer tudo. Serviço público. Tá. Nós começamos alguns espaços, por exemplo, né? A gente fez uma ação junto ao Instituto Rio Branco, que a gente sabe, o Ministério de Relações Exteriores é um lugar onde tem pouquíssimas pessoas negras. Então, a gente fez uma parceria, investimos recursos na bolsa de formação desses alunos para o Instituto Rio Branco. Conseguimos mudar os critérios também de classificação, porque a carreira, né, diplomática, ela tem muito por onde você começa, então a progressão na carreira é muito difícil. Então, a nota de entrada hoje tem a nota do curso, né, então a gente conseguiu mudar, ser mais inclusivo em relação a essa formação. Temos muita parceria, criamos bolsas para isso também, né? Então, a gente conseguiu atuar de maneira bastante... Estamos ainda nesse processo, mas estamos fazendo bastante coisa para dentro do governo, propondo parcerias para que a gente possa realmente ter uma diversidade dentro do governo federal, porque não dá para você cobrar diversidade para fora se você não tem diversidade para dentro. Né? No campo da educação superior, além da gente ter dado bastante suporte, ter dialogado com... Não posso falar nem 1/3 do que eu tinha aqui, mas tudo bem. A gente criou alguns programas de bolsas, né, na educação superior, a gente deu suporte, além de estamos dando suporte, conseguimos aprovar agora na CCJ a revisão da lei de cotas, muito diálogo, muita conversa com os senadores para que a gente não volte para o Congresso Nacional, então a gente conseguiu avançar nesse ponto. E estamos também investindo pontualmente, como a gente pode, em determinadas agendas. Criamos o Atlânticas, que é o programa para pesquisadoras negras,
fazerem pós-doc, bolsa de doutorado sanduíche. Isso está com parceria com o CNPq. Ano que vem a CAPES também vai entrar, mas a gente fez esse programa de bolsas. Aprovamos agora um programa de bolsas para iniciação científica, que era um programa que já existia, mas a gente está conseguindo garantir diversidade racial e entrando com recurso para aumentar as bolsas nesse processo. Criamos também um programa de trajetórias negras da Advocacia Nacional, que é o programa Esperança Garcia, que também é a nossa tentativa de aumentar o diálogo com esses espaços onde a gente tem menos entrada da temática racial, né? Então, por exemplo, no programa do Atlânticas, a gente tem a diversidade das áreas, né? Porque você tem muitos programas que são voltados para a área de humanas, né? Para a área onde você já encontra muito pessoas negras. Então, a gente está fortalecendo o programa de cientistas negras, por exemplo, né? E a gente tem trabalhado bastante nesse aspecto, né? Em relação a... Vou correr porque o tempo já está... eu vou passar agora para outra agenda, que é a agenda de combate ao racismo, né? Nesta agenda, a gente está com duas grandes entradas, né? A primeira delas é o programa Juventude Negra Viva, que é um programa que, na verdade, a gente retoma um programa que era o programa Juventude Viva, e a gente dá essa caracterização, porque a gente tem que chamar atenção para as características da letalidade, né, jovem no Brasil, que é da população negra, né? Então, o plano ele é destinado a articular justamente a promoção desses direitos, né? Ele é muito transversal e intersetorial, como toda a atuação do Ministério da Igualdade Racial. Ele foi instituído por decreto presidencial e a gente vai, agora, dia 20 de novembro, vai ser lançado o programa Juventude Negra Viva, como também vai ser lançado no dia 20 o Plano Nacional de Ações Afirmativas, que foi criado pelo governo Fernando Henrique em 2002. A gente trabalhou 6 meses nesse plano, refizemos todo o projeto e ele vai ser relançado agora, né? Então, a gente vai ter para o dia 20 de novembro muitas entregas e, dentre eles, esses 2 planos. Bem, os eixos temáticos do Juventude Negra Viva. Segurança pública e acesso à justiça, geração de trabalho, emprego e renda, educação, democratização do acesso à cultura, à ciência, à tecnologia, promoção de saúde e garantia do direito à cidade e a valorização dos territórios. O grupo de trabalho interministerial que nós criamos para o Juventude Negra Viva envolve 18 ministérios, tudo bem que tem 37, mas já é um número bom de ministérios para participar disso, e passamos esses primeiros meses do governo fazendo as caravanas participativas, que era justamente que visava, nós percorremos os 27 unidades da federação em 4 meses, foram escutas de mais de 6 mil jovens inscritos nessas 27 caravanas. Ela começou em Fortaleza no dia 18 de maio, terminou em Vitória no dia 16 de setembro. Fizemos reuniões com 71 lideranças e entidades, movimentos sociais negros e juventude para mobilizar as caravanas nos estados. E temos mobilizado também temos esse trabalho de mobilização com o Ministério dos Direitos Humanos do MDS, para que a gente para que haja participação de jovens e adolescentes que estão no sistema socioeducativo, para também ter escuta desse grupo. Estamos trabalhando no índice de vulnerabilidade negra, que ele vai nos dar suporte, para identificar, onde a gente precisa enfrentar essa vulnerabilidade, porque um dos pontos que a gente traz para essa discussão com o índice é justamente a Juventude Negra Viva. É fundamental atacar a questão da letalidade, mas a gente sabe que para isso a gente tem que ter o acesso à cidade, a gente tem que ter educação, cultura, saúde, emprego e renda. Então, não é uma questão isolada da taxa de letalidade, vamos monitorar isso também, mas nós estamos trabalhando tanto com uma medição de eficácia, desse programa, mas também aquilo que é efetivo para que ele funcione. Então, a gente tem aí 12 ministérios envolvidos nesse processo, acho que são 12, acho que sim. E aí a gente está construindo esses indicadores. Fizemos uma parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que está com o apoio do Banco Mundial,
e a gente está construindo esses mecanismos, essas ferramentas de monitoramento da política, né? Também está sob a cargo da CEPAR, né, essa secretaria, outros programas de racismo. Alguns desses programas estão sob a égide da ministra, do gabinete da ministra, como, por exemplo, o racismo, a questão do racismo no esporte, ela tem acompanhado mais pessoalmente com o gabinete. E temos também atuação, uma mudança muito significativa na posição do Brasil dos casos que chegam às cortes internacionais. O Brasil tem reconhecido nas instâncias internacionais, nas cortes internacionais, a existência mesmo, né, da questão do racismo, e que o Estado brasileiro tem assumido, em alguns casos, a gente tem se posicionado como realmente precisamos assumir que o Estado brasileiro falhou em determinados momentos, né? E, por fim, já que eu já sei que eu já estourei meu tempo, a gente está com o JAPER. O JAPER está também, boa parte do JAPER está na minha secretaria, né, que é o Joint Action Plan to Eliminate Racial and Ethnic Discrimination. Esse acordo do Brasil e Estados Unidos foi criado em 2008, ele funcionou por uns 4 anos, ele foi reativado na primeira visita do presidente Lula agora aos Estados Unidos. O JAPER foi reativado em fevereiro de 2023. Nós estamos trabalhando com 4 prioridades no JAPER, que é o acesso e permanência aos sistemas educacionais, promoção da justiça racial e redução de vulnerabilidades sociais e da violência letal, que eu acho que eu acho que o grande tema internacional da justiça racial hoje, né, é a questão da violência, a questão do reconhecimento e valorização de história, cultura e memória, e o tema do acesso à saúde, né? Então, nesse nós temos 12 ministérios envolvidos, no Ministério da Educação, Cultura. A gente tem aí o núcleo diretor desse agreement, obviamente, são os governos bilaterais, mas tem também a participação da sociedade civil de ambos os países. E eu encerro por aqui, fico aberta para debates e outras questões, mas isso é um pedacinho do que a gente conseguiu fazer na secretaria nesses últimos 10 meses. Muito obrigada. Next up, we have Dr. Lilza Sotero. Boa tarde. Eu quero muito agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu acho do Brasil Office, a Georgetown University. Quero também agradecer a todas as pessoas envolvidas para fazer esse evento acontecer, em especial a Iman, que foi muito cuidadosa nesse processo e com quem eu tive mais contato. Eu estou muito honrada de estar aqui nessa mesa com as queridas professoras Márcia Lima, Gladys Mitchell Arthur e com a professora Melanie White. A minha abordagem hoje parte da premissa de compreender a interseção entre racismo e direitos humanos, e eu adicionaria também democracia no Brasil, e isso exige uma análise profunda da experiência da população negra e do papel histórico desempenhado pelos movimentos negros na promoção de ações e demandas por justiça e equidade. No atual contexto, e é uma área onde eu atuo enquanto pesquisadora, mas também como ativista. Eu venho aqui, além de representar a minha universidade, representando uma organização negra brasileira, o CERT, que faz parte da articulação de justiça racial, promovida, organizada e animada pelo Washington Brasil Office. No atual contexto, eu penso que essa abordagem se torna ainda mais crucial, uma vez que o atual governo, a gestão Lula, recebeu apoio e foi eleita com a participação ativa de uma parcela considerável da população negra. Existem muitas possibilidades, eu acho que a fala da Márcia Lima revela isso, falas na mesa anterior também revelam, mas muitos desafios enfrentados por essa parcela da sociedade que, é preciso ser dito, é a maioria da população brasileira. E esses desafios precisam ser analisados com atenção. Sempre quando eu estou numa plateia internacional, essa é uma plateia muito específica,
mas não eu não posso deixar de lado de dizer que o Brasil, Douglas falou isso anteriormente, abriga a segunda maior população negra no mundo, com mais de 110 milhões de pessoas negras, e fica apenas, na fala de Douglas, na pergunta no painel anterior, ele disse que ficava apenas, era a maior população fora da África, e fica apenas da Nigéria, um país da África. Então, é muito considerável essa população. Essa população se distribui pelo Brasil, num país de dimensões continentais, com características muito diversas. Desde quando a gente fala de que é uma população preta e parda, e o significado disso no Brasil não é igual em todos os lugares. É uma população que também é muito diferente por fatores geográficos, contexto urbano-rural em que vive, diferenças geracionais, entre muitas outras. Mesmo considerando essa diversidade, os impactos do racismo persistem de forma generalizada. E esses efeitos se agravam quando combinados com as desigualdades de gênero, como já chamava a atenção a ativista intelectual Lélia Gonzalez, na década de 80, quando dizia que racismo e sexismo, o racismo era efeito da neurose cultural brasileira e, associado ao sexismo, produzia efeitos mais negativos, em especial para a mulher negra. Eu chamo a atenção para essa situação de extrema desigualdades e, em situações críticas, isso se agrava. Como já foi dito aqui, a pandemia da Covid-19, ela teve esse efeito, né, teve também, neste contexto, uma gestão desastrosa, ainda que isso tenha acontecido num país onde os sistemas de saúde, sistemas de apoio estão muito bem estabelecidos. Entretanto, isso não deixou de permitir que a gente verificasse que se aprofundaram desigualdades entre negros e brancos no Brasil, naquele contexto que perduram ainda hoje, que se fizerem notar em áreas como educação, acesso à saúde e serviços médicos de alta complexidade, é bom chamar atenção para isso, saneamento básico, segurança alimentar, acesso a trabalho e renda, e tantos outros que favorecerem a maior exposição ao vírus e à morte entre pessoas negras. Dessa forma, apesar de uma presença significativa, como eu já pontuei, ainda se trava uma batalha contínua para a ampliação de direitos, o acesso aos direitos humanos, a preservação da memória e o combate à invisibilização histórica da história, da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Então, não é um exagero dizer que se trava uma luta pela democracia no Brasil. Este evento nos compele a pensar o presente, considerando as urgências e especificidades que o nosso tempo apresenta. Mas eu vou fazer isso iniciando com uma nota histórica. Em 1988, o sociólogo brasileiro Florestan Fernandes, no livro O Significado do Protesto Negro, descreveu os movimentos negros que atuavam na primeira metade do século XX. Ele está falando de movimentos que atuavam em 1920, 1930 no Brasil. E ele dizia que esses eram movimentos que assumiram o papel de defesa da Constituição, do princípio da liberdade e da igualdade social entre todos os seres humanos no Brasil, que estes eram agentes de um processo de liberação coletiva que não visava aguçar conflitos, mas erguer o padrão de dignidade moral de todos aqueles que foram enxotados do sistema de trabalho com a abolição. Essa fala de Florestan Fernandes me parece que pode ser estendida para o movimento negro ao longo do século XX e também do século XXI. E revela a importância de uma bandeira que é forte para a mobilização negra hoje, com racismo não há democracia, mas que espelha a história da mobilização negra brasileira. Este é um ponto de partida fundamental para entender como os movimentos negros, e especialmente o movimento de mulheres negras brasileiras, têm sido importantes em uma longa história de luta contra o racismo, na busca por equidade racial e na promoção de justiça social para todas as pessoas.
Esses movimentos têm uma história de mobilização ativa no Brasil em âmbito internacional, além do diálogo e cooperação transnacional e liderança em organizações internacionais. Eu chamo a atenção para o protagonismo de organizações, lideranças negras em âmbitos na ONU, da agenda de combate ao racismo, historicamente, que perdeu espaço na antiga gestão, que se encerrou em 2022, mas que vem procurando retomar contemporaneamente. Então, a luta dos movimentos negros brasileiros engloba o reconhecimento do racismo, da escravidão e do comércio transatlântico de pessoas escravizadas como crimes contra a humanidade. E isso foi oficializado em 2001, durante uma conferência que aconteceu em Durban, promovida pela Organização das Nações Unidas. Essa conferência teve um protagonismo, uma ação grande de mulheres negras, inclusive contando com a Edna Roland, que é uma ativista negra brasileira, como relatora. A partir do reconhecimento do tráfico e da escravidão como crimes contra a humanidade, se organizou, num contexto internacional, a luta por reparações para a população afrodescendente. No Brasil, a Conferência de Durban indicou um avanço acelerado em debates que se faziam na esfera pública para a elaboração de documentos que subsidiassem a produção de políticas públicas. É bom chamar a atenção para isso, porque a gente fala continuamente no protagonismo do movimento negro, mas contando essa história a gente entende como isso se deu no processo político. Apostou-se no estabelecimento de marcos legais para garantir que a busca por reparações e a promoção de políticas públicas passassem a ser consideradas elementos cruciais na luta contra o racismo nas 2 primeiras décadas do século XXI. Essa demanda por políticas abrange diversas áreas, destacando-se a responsabilização do Estado na formulação de medidas que visem reduzir barreiras raciais no acesso a serviços fundamentais, como saúde, educação, moradia, terras, oportunidades de trabalho, direitos previstos na Constituição Brasileira de 1988, por exemplo. Além disso, essa busca envolve a denúncia e o combate à violência e letalidade policial, o enfrentamento ao encarceramento em massa de pessoas negras, bem como a luta contra as violências físicas e psicológicas que impactam profundamente as mulheres negras. E quando eu ouço Márcia falar da reformulação do programa, que agora é nomeado Juventude Negra Viva, eu consigo ver muito dessa agenda que há algumas décadas levada em frente pela mobilização negra brasileira, tendo espaço nessa atual gestão do governo, ainda que seja necessário muitos enfrentamentos. As políticas de reparação defendidas no âmbito da mobilização negra brasileira têm o objetivo de atingir justiça econômica, como foi bem dito na primeira mesa, a partir da pergunta do Douglas Belchior, o mercado de trabalho, acesso à justiça ambiental, direito à terra e território, com foco nas populações ribeirinhas, populações quilombolas. Elas também visam ao direito à cidade para comunidades negras nas favelas e periferias, recusando assim uma associação que se faz comumente no Brasil das comunidades, dos territórios negros urbanos, em especial como espaços do crime organizado. O que vem, e essas ações que vão associando esses territórios negros urbanos como espaços dos crimes organizados, vem legitimando políticas de criminalização e morte sancionadas por governos em variados espectros da política. É bom chamar atenção para isso. Como diz o intelectual Samuel Vida, o populismo punitivista no Brasil é estratégia de direita e de esquerda. Além disso, o projeto de reparação impulsionado pelo movimento negro brasileiro coloca em evidência o direito à cultura e memória e o fortalecimento da participação e representação negra na política. Ainda que o assunto mereça uma análise mais detida, que permita compreender os processos políticos que resultaram na relevância de lideranças e organizações do movimento negro no debate público, na promoção e defesa de políticas públicas ao longo das últimas 2 décadas, pela restrição do tempo, eu vou me deter aqui mais na apresentação dessas políticas, chamando a atenção para o que elas trazem de possibilidades e limitações que elas possuem, considerando como essas têm sido relevantes no combate ao racismo do Brasil, mas também apontando, como eu disse, as limitações. Dentro dessa agenda abrangente,
algumas áreas têm se mostrado mais permeáveis à implementação de políticas. Algumas políticas em destaque neste momento, como as políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família e o auxílio emergencial durante a pandemia, têm desempenhado um papel crucial na redução da extrema pobreza, notadamente ao considerar notadamente ao considerar as disparidades de gênero e raça. Portanto, a luta pela manutenção e expansão dessas políticas é de suma importância. Trata-se de garantir elementos para a subsistência básica de parte da população. Essas políticas são um ponto de partida de combate do combate à situação de extrema pobreza, resultante do padrão de desigualdade na sociedade brasileira. A política de transferência de renda revela o papel central das mulheres negras, desempenhando na gestão de recursos no contexto de organização familiar no Brasil, assim como na liderança de comunidades em todo o país. Esse fator tem sido amplamente reconhecido e documentado em pesquisas recentes, como a publicação da professora Gladys Mitchell-Latour e outras pesquisas sobre o assunto. No âmbito da representação política, marcado pela subparticipação de mulheres e pessoas negras, a lei que passou a vigorar nas eleições de 2022, exigindo uma divisão mais equitativa do fundo eleitoral, destinado ao financiamento das campanhas eleitorais com base em critérios de gênero e raça, é um grande desafio. Essa legislação tem enfrentado dificuldades em sua aplicação, principalmente devido à resistência por parte dos partidos políticos que descumprem a legislação e que se organizam para aprovar um projeto que os livra da responsabilização. Especificamente sobre política eleitoral, eu venho argumentando em produções recentes que, apesar das barreiras às pessoas negras, em especial às mulheres negras, estas vêm se tornando uma presença crescente e em diferentes partidos políticos, mas prevalecentes na esquerda. Apesar da tendência constante de reduzir a questão racial às desigualdades de classe, os partidos de esquerda são aqueles que oferecem mais espaço para candidatas negras construírem carreiras políticas com base em propostas de autonomia e emancipação. No entanto, esses mesmos partidos de esquerda têm barreiras históricas para reconhecer a capacidade política e organizacional das mulheres negras e considerá-las potenciais candidatas, especialmente para o poder executivo. São, em geral, mulheres e homens que estão organizando suas comunidades, construindo plataformas políticas muito consistentes, mas que, quando chegam nos partidos, são vistos como pessoas iniciantes e incapazes de assumir cargos, como eu disse, especialmente no executivo. Entre os mecanismos que impedem a ascensão de candidatos e candidatas negras, o mais relevante é a falta de financiamento eleitoral, que é fundamental para as chances de sucesso. Por isso, projetos como o que está em via de ser aprovado no Brasil são desastrosos para garantir chances reais de mudanças na representação política no país. No campo da educação, e aí eu falo de forma confortável, a Marcelina já citou alguns elementos, a política de obrigatoriedade, mas eu começo pela educação básica. A política de obrigatoriedade do ensino de cultura e história africana e afro-brasileira nas escolas de educação básica, que é a Lei 10.639, ela completou 20 anos em 2023. Este é um importante recurso para a alteração dos currículos, mas, na prática, é uma política que precisa ser plenamente implementada, e são muitos desafios para que ela seja implementada de forma plena. Outras políticas, como a criação de uma educação escolar quilombola, que aconteceu em 2012, materializa saberes e práticas das comunidades em áreas como a defesa ambiental e o cuidado com a terra, que ainda são largamente ignorados no amplo debate sobre justiça ambiental no Brasil. Essas são ações cotidianas que se integram à formação escolar em comunidades quilombolas. Destaco entre as políticas no campo da educação, que combatem o racismo, as políticas de ações afirmativas no ensino superior, que se tornaram lei em 2012. Essas políticas agora têm
apesar de encontrar muitas resistências, elas vão desencadeando uma profunda transformação no ensino superior, né, influenciando não só os processos de admissão, mas também a estrutura da pós-graduação, a composição docente, os currículos acadêmicos que estão sob pressão para superar o tradicional padrão eurocêntrico que prevaleceu por tanto tempo no Brasil. É imprescindível abordar a questão do ensino superior no Brasil, uma vez que as análises do mercado de trabalho destacam que a posse de um diploma de graduação representa um fator determinante no aumento nas chances de inserção no mercado de trabalho. A defesa das ações afirmativas é fundamental para a luta contra o racismo no Brasil. É preciso mencionar a atuação do Ministério da Igualdade Racial, que tem Márcia Lima como secretária de Política das Ações Afirmativas, para aprovação, no trabalho para aprovação da lei que está tramitando no Senado Federal, como ela citou anteriormente. Porém, é preciso pensar as políticas de ação afirmativa num conjunto de ações, especialmente para garantir a permanência desses estudantes no ensino superior, e desenvolver estratégias para reduzir a evasão. Pesquisas sobre a evasão revelam que são estudantes negros e pobres os que mais evadem no ensino superior, enfatizando a necessidade de ações direcionadas para estes grupos. Neste âmbito se coloca um desafio, considerando que estas políticas demandam investimento, planejamento de ações articuladas que consigam reunir ministérios no âmbito do governo federal, dos governos estaduais, quando a gente fala de universidades públicas estaduais, e a participação das próprias instituições de ensino superior. Outro desafio consiste em desenvolver estratégias eficazes para reduzir a evasão no ensino médio, uma barreira significativa que impede que a maior parte de jovens acesse o ensino superior. Anualmente, 1 em cada 4 jovens com idade entre 15 e 17 anos deixa de estudar. A maioria desses jovens são do sexo masculino e pessoas negras. Meninos negros são os que mais abandonam os estudos em geral, desde os anos iniciais de formação. Essa é uma situação que persiste, mesmo considerando as políticas que garantiram a universalização do acesso ao ensino fundamental e o conjunto de políticas para ampliar o acesso à educação como um todo. Essa rápida análise revela a necessidade de debater e procurar soluções para enfrentar a persistência de desigualdades raciais no Brasil. Nesse ínterim, cabe reconhecer os avanços que a luta por reparações com foco em políticas públicas vem produzindo, resultando em ações e programas com impacto positivo para milhões de pessoas, gerando garantias legais que nem governos desastrosos que vimos se encerrar no ano passado conseguiram desarticular por completo. Mas as políticas reparatórias também têm suas limitações, especialmente na dificuldade em incluir parcelas da população negra em situação de maior vulnerabilidade social. E é aí que está o grande desafio para a mobilização negra brasileira e, acredito, também para essa gestão atual. Apesar dos avanços representados pelas políticas, eu já vou encerrando, pelas políticas brevemente mencionadas, novos desafios relacionados às desigualdades que essas políticas visam solucionar estão emergindo. Além disso, outros temas estão ganhando destaque no centro do debate, o que evidencia que ainda há muitas lutas a serem travadas. Recentemente, algumas controvérsias têm se destacado no espaço público, como a questão da presença de uma juíza negra no Supremo Tribunal Federal no Brasil, que desencadeou uma onda de críticas e resistências, revelando, mais uma vez, áreas de difícil inserção do debate de igualdade racial no país. Quando tratamos da diminuição das desigualdades raciais no acesso a espaços de poder, se torna evidente como opera e se preserva o pacto narcísico da branquitude, como nos ensina Cida Bento, ou falas que procuram se esconder atrás do discurso de políticas identitárias. Outro tópico incontornável quando se aborda o racismo e os direitos humanos no Brasil é a violência que atinge a população negra. O extermínio da juventude negra e as taxas de morte violenta, incluindo letalidade policial, não nos deixa utilizar outra expressão, o encarceramento em massa, são temas que certamente precisam ser debatidos com mais profundidade, que vão ser, inclusive, aqui nesta conferência. A redução da violência e a reforma do sistema prisional sendo desafios contínuos que requerem atenção e ação de toda a sociedade. Essas questões apresentadas, assim, de forma muito breve, demonstram
a necessidade de reconhecer os avanços, que não foram poucos, mas de entender que estes avanços, no contexto da luta por reparações, ainda precisam alcançar uma parcela muito grande da população negra brasileira. Eu acho que esse é o grande desafio que se coloca neste momento, e é um desafio para o movimento negro e para o diálogo que precisa ser estabelecido com o governo e em outras áreas em que o diálogo é difícil e que precisa se basear na atenção e na promoção da luta, na promoção de uma agenda que é uma agenda da mobilização negra que está posta e que nem todas as questões, todos os elementos conseguem entrar nessa agenda que o governo consegue estabelecer. Então, muito obrigada e boa tarde. Our final panelist is Dr. Gladys Mitchell-Walthorpe. Okay. Ok, está bom. Okay. Boa tarde. Eu vou falar em inglês. So first of all, I would like to thank Dr. Jim Green for the invitation, Dr. Brian McCann. It's always great to work with you all. And Iman for organizing everything, and also Paulo, you all have done a really wonderful job. And then also, I'm so honored to be on this panel with Dr. Marcia Lima, Dr. Idilza Sotero, and of course, Dr. Melanie White as our moderator. So thank you, everyone. And thank you all for still being here at this time. So today I am going to talk about Bolsa Familia as a policy to guarantee the human right to food. Actually, a lot of the topics that I'm going to cover have already been covered by Douglas Belchior in his question, as well as Dr. Marcelo Paixão. I'm not sure where he went, but in his answer, a lot of these topics were already covered. So I will just be reinforcing some of the things that have already been said. So of course, in terms of human rights violations in Brazil, people are going to talk about some of these topics, but some of the topics will be state violence against Black citizens, right? That's really important. Femicide, including political femicide, political assassinations. So those are all very important topics when thinking about human rights violations. But for me, I wanted to focus more on poverty and access to food, right, as being a human right. So I'm mainly going to talk about Bolsa Familia. The order of my presentation is I'm going to talk a little bit about poverty rates over the years, Bolsa Familia as a program to combat poverty. And then lastly, I will talk about some research that I have done with Afro-Brazilian Bolsa Familia beneficiaries in 2018 and then also 2022. I'm sorry, you all can't see my slides, but that's what I'm looking at. So the title of this slide is A Pobreza Tem Cor, right? So more than 60% of households led by Afro-Brazilian women suffer from hunger. 20.6% of households led by Preta people suffer from hunger. 17% of households led by Pardos suffer from hunger. And that's compared to 10.6% of households led by whites who suffer from hunger. So again, you can just see the differences, right, in percentages. So when we look at poverty rates over the years for Pretos and Pardos, in 2002, it was 34%. And then in 2006, it decreased to 23.4%. In 2009, it decreased to 17.4%. And then for 2014, it was 9.9%. So that was the poverty rate for Pretos and Pardos. However, by 2020, it was 31% for Pretos and Pardos and 15.1% for Brancos.
In 2022, nearly 33.1 million Brazilians did not have food to eat. From 2019 to 2022, among pretos and pardos, there was an increase of more than 60% of those who were hungry. And among whites, there was an increase of 34%. So of course, we all know what was going on, right? During these years, there was a pandemic and things like that. So in terms of combating poverty, right, Bolsa Familia has just been hugely successful when we think about it over the years. And so I wanted to talk a little bit about it today in 2023, because the program has been expanded, right? So most people know what Bolsa Familia is, but in the past, it was a conditional cash transfer program where families had to regularly send their children to the doctor and also guarantee that children went to school. It has changed. So as I mentioned, it has expanded. And some of the, I'm going to talk a little bit about that in terms of how it has changed. But today, the average amount families receive is about 705 reais, which is around $141 per month. Even though this may seem like a low amount, it's really helpful to families. And the way that it's given is families get a card, usually women, they get kind of like a debit card, and they can use it. And most women use it for food. Right. Some people, they also use it for school supplies for their children and things like that. But for the most part, people are using it for food. Over 54 million people benefit from Bolsa Familia. Families can receive an additional 50 reais, which is about $10 per month per child, ages 7 to 18. And pregnant women can also get that extra amount. So as of June 2023, 15.7 million children and pregnant women were able to benefit from this extra 50 reais. For children ages 0 to 6 years old, and this is where there were some changes in terms of lowering the age. Families can get 150 reais per month. That's, an additional, and that's about $30 per month. And so today there are 9.12 million, children 0 to 6 years old who are benefiting from Bolsa Familia. So again, just in that context, especially in the numbers that I just gave you all of this is really helpful to very low income families. So now I'm going to switch a little bit to my original research that I mentioned, because a lot of times when we talk about Bolsa Familia, we're just giving numbers without actually talking about how women, what they either think about the program or just kind of in general. There's not a lot of narratives from the women, especially Afro-Brazilian women. And so I'm going to talk a little bit about voting. And I have a book that's based on some interviews that me and a team did in 2018 in 3 different cities in Brazil. So we did 40 in-depth interviews in each city. And those cities were Salvador, which is 80% Afro-Brazilian, São Paulo, which is about 33% Afro-Brazilian, and then São Luís. So we have a total of 120 of these in-depth interviews, and they cover a lot of questions. So we have questions on perceptions of gender discrimination, skin color discrimination, but we also have questions about voting, and that's the part that I want to talk about today. At the time, the closest election was 2014. And so that's what we asked about in terms of, well, who did you vote for in the last presidential election? And these were only with Afro-Brazilian women, Bolsa Familia beneficiaries. 81.3% of the women voted for Dilma Rousseff in 2014. And then I returned in 2022,
I wasn't able to go to a lot of cities. I mainly stayed in Bahia and did interviews from July to August in 2022. Again, these were in-depth interviews with Afro-Brazilian women Auxílio Brasil beneficiaries. And so I only did 28 interviews. Again, this was still kind of during COVID, so we were trying to be careful to do interviews outside and all of that. But I did interviews in Cachoeira and Itaparica Island. And I was really interested in how people would vote, right? Because this was before October. 89% of the women said they would vote for Lula. Some people were undecided. Some said they wouldn't vote, but no one said they would vote for Bolsonaro. Now, in terms of political party preference, again, this is the 2022 interviews. I'm just going to read one of these because we have questions about which party do you feel closest to? And then we also have questions about kind of opinions of the people they wanted to vote for, right? And most women said Lula. So a 35-year-old self-identified Negra woman, when she talked about the Workers' Party, she said, I was growing up during the rise of the PT. The whole family talked about the PT, and I listened to my family who was also going through some difficulties. And seeing how many people this party managed to get elected gave us at the minimum dignity. Regarding education, we could be someone, as my grandmother says. We became people after we managed to get people to pay attention to us. And so nearly 1/5, when we asked about political party, nearly 1/5 of respondents named Lula as a political party. So very much kind of this tie to Lula, with the PT. 96% of participants responded that they relate most to the PT or Lula. And then on average, the PT supporters rated the PT a 9 out of 10 on a scale of 1 to 10, with 10 being the highest. So again, you can see lots of support. I'm going to read some more quotes here. Again, I'm sorry, I don't, have a PowerPoint that I can show you all, so I'm just going to read the quotes. Again, just so it can give you a better idea of what women were thinking about. A lot of times in the political science literature, we only look at voting patterns instead of actually talking to people. So this was a dark-skinned 19-year-old self-identified Morena woman in Itaparica, Bahia. And she said, during Lula's era, things were easier. The poor had a chance. The Black had value. That is, Black people had value. And now people don't think like this. Everything is more complicated. Another respondent who is 52 years old, a dark-skinned woman, said, I am in support of the PT. I like Lula. I like his party. I like his work. I think he gave a lot to people. Those who were hungry were no longer hungry. Thank God I've never been hungry, but a lot of people know hunger. And after him, these people had the benefits of a good life. They could buy a house, television, food, and even go on vacation. A 42-year-old single woman in Cachoeira stated, I would vote for Lula because today my city has a college. I thank him. So about 54% of the sample demonstrated retrospective voting, which just means that they talked about kind of the policies and the work that he did in the past when he was president. 25% of respondents said they would vote for Lula because of his commitment to the poor. A 40-year-old dark-skinned Negra single evangelical woman on Itaparica Island stated, I would vote for Lula. He was the president who reached the needy population the most. So I would vote for him, even with all the things people say about him. And then another 38% in their answers, it was really an anti-Bolsonaro vote, right? So it was just, I don't want Bolsonaro to be president. And so that was kind of how they articulated why they would vote the way they planned to vote.
So I want to end this presentation just really talking about, so it's obvious, right, in my interviews that the PT has support, that President Lula has support. We've all kind of mentioned how not only Afro-Brazilian citizens, but even politicians and activists really supported Lula during his election. And so I have this, it's a website that I have on my last slide, and it's called Ministra Negra USTF.com.br. So this was the campaign where many Black activists were really trying to get Lula to appoint a Black woman to the Supreme Court. And the reason I wanted to end kind of either talking or showing some of their slides is that it's the reason that a lot of people have already mentioned, right? In order to create a lot of this change, especially when we're thinking about human rights for Black Brazilians, it's really important to have Black representation in all spheres, right? People have talked about education. We've talked about politics. We can talk about, really through, someone mentioned health earlier, but through all of these various parts of society, we really need more Black representation. And so thank you. There were just some great slides that or posts that I saw people posting on social media. And there's one where it says, diversidade não pode ser só para subir a rampa, right? So they have the beautiful picture, right? Of Lula with all of these different people representing diverse segments of the society, but social movements, and someone mentioned this earlier, right, have to continue putting pressure on the Lula administration to, continue this trajectory of having Afro-Brazilians at top levels in the government, because that's also another strategy to combat human rights violations against Afro-Brazilians. So I'm going to end there. Thank you all so much. Thank you so much. Let's give another round of applause for this amazing panel. So I have a lot of questions myself, but since we're a little bit limited on time, I want to first open it up to the audience. So if you have any questions. Is there a microphone? Yeah. Oh, yes. Yeah. Well, thank you so much for having us with the relation. Yeah. It's okay, they can't translate it. Oh, they will be able to. Okay, so thank you for having us. I had a question regarding what we were just talking about. So I spent some time in Brazil. I was teaching English at Universidade Federal da Bahia and in Letras. And so in my classes with my students, we would talk a lot about racism and human rights in Brazil, the parallels between that in Brazil and in the United States as well. And so the topic of diversity and inclusion would come up a lot. And there we go. Now you can hear me. So the topic of diversity and inclusion would come up a lot in our conversations. And we would talk about, yes, it's great. We have diversity and we have more diversity in government and decision-making, and we want that, right? But the other question is then, how do we create sustainable spaces
in government, in positions of power for Black leaders to be retained in those spaces or to be able to be in those spaces and make a difference in the way that they want to. And so my question to the three of you is, what else needs to be done? Not just that these social movements should be, besides social movements, pushing their governments or spaces to be more inclusive and to be more equitable. But these spaces, institutions also have a responsibility for creating that kind of conducive space for Black leaders to be in positions of power. So my question is, in your opinion, what else can be done or what else needs to be done to make this work sustainable for Black leaders? Thank you. Tem muito. Sim, acho que está indo, né? Muita coisa para ser feita, mas acho que a gente precisa qualificar um pouco quando a gente está falando desse lugar da liderança, né? Porque eles são muito diversos, assim, é múltiplo demais quando a gente fala de lideranças negras no Brasil, em qualquer lugar, né? Eu acho que a gente pode separar isso um pouco em diferentes camadas. Tá? Quando a gente pensa em liderança política, né, a gente tem que também separar. Eu acho que a gente avançou muito no Brasil em termos de representação social, em termos de participação política negra, né, pelos movimentos negros, pelo movimento de mulheres negras. Eu acho que a gente tem um outro lugar no Brasil hoje quando a gente fala dessa ideia de uma liderança negra, né, no campo da sociedade civil. No campo da representação política formal, né, eleição, sistema eleitoral, a gente está começando a desenhar um pouco uma política para a representação política, e a gente teve agora, digamos assim, um retrocesso em relação a isso, na anistia dos partidos políticos que não cumpriram com esses critérios. Então, é sempre um jogo de vai e volta, né? A sensação que eu tenho há 30 anos estudando essas questões, a gente está sempre num mecanismo de ir e voltar. Mas o seu relato me chama a atenção para uma mudança muito significativa e muito recente, né? Eu acho que a gente tem aí um corte geracional quando a gente fala do Brasil, e as ações afirmativas, elas são responsáveis por esse recorte, que é você falar disso, você ter uma conversa desse tipo dentro de um espaço universitário, né? Então, já existir esse debate, ele já é uma grande inovação, e eu acho que a gente não pode perder de vista esses avanços, né? E que isso é um avanço, né? Eu tenho um certo incômodo, e aí eu estou tirando o chapéu aqui, governamental, e botando de professora universitária, muitas das vezes, quando a gente está num debate no espaço universitário sobre esses avanços, eles são sempre vistos como, não são vistos como avanços, né? E quem está na universidade há muito tempo, né? Quem entrou na universidade como estudante nos anos 80, como eu, é um outro mundo, né? E é um outro mundo que a gente precisa dar sentido a ele, né? Então, eu acho que a gente precisa continuar fazendo o que a gente está fazendo, né? E eu acho que, e aí eu volto para essa questão do Ministério, que é a gente ter transformações de grande escala, como aprovar leis, né? Criar decretos, programas. Eu acho que esses dois programas, modéstia à parte, que a gente está criando agora, tanto o Plano Nacional de Ações Afirmativas como o Programa Juventude Negra Viva, são passos muito grandes, né? Institucionalizá-los vai ser um outro passo. Comprometer o orçamento público com ele, que isso... A gente está fazendo um desenho pensando muito nessa questão orçamentária, né? Porque a questão do orçamento da igualdade racial não tem e não vai estar dentro do Ministério da Igualdade Racial. Ele tem que estar no Ministério da Justiça, no Ministério da Educação, da Cultura, da Fazenda, né? A gente tem que falar com a Fazenda, a gente tem que falar com a MDIC, a gente tem que falar com a MGI, né? Então, acho que a gente tem pensar em muitos campos quando a gente pensa nesse avanço. Mas ainda e tanto no campo público como no campo privado,
mas eu acho que nos dois campos, a grande resistência que eu venho presenciando na minha própria trajetória intelectual e política é quem está com a caneta na mão, sabe? Esse processo decisório, orçamentário, isso inclui mercado de trabalho privado, isso inclui investimento social privado, com quem muitos de nós aqui dialoga muito, né, para a questão de apoio, de financiamento de recursos. Quem continua com a caneta na mão são os homens brancos, né? Algumas vezes mulheres brancas. Então, acho que o grande passo, né, e tentando ser mais objetiva no que você está propondo, é a dimensão realmente do poder decisório e do poder orçamentário, do qual nós estamos ainda a léguas de distância, né? Estamos assim, um pouco para aquecer a conversa. Okay. So I think Marcia actually answered some of what I was already going to say, but some of the programs actually that you talked about earlier, I think are really important in terms of preparing, the Black leaders, sorry, that you were talking about. I think also, so what I found in my past work is that the higher the increase in education, there's a higher likelihood of among Afro-Brazilians that they vote for Black politicians, and also that they identify as Black and have a notion of Black racial group identity. And so I think as you continue to increase the number of Black college graduates, you also change the electorate, right? So you will have more people who will, for example, in places like Salvador, where they have never elected a Black mayor, even though it's 80% Black, right? But as the electorate continues to change, you will also have a change in the way people vote, right? So I think, part of it is just like you said, continuing to do what they're already doing, right? Continue to ensure that Afro-Brazilian youth have the opportunity to go to college and finish college, but also to have these programs that will lead to people having more opportunities to either run for office or to be appointed to certain positions. Muito obrigada pela pergunta. Eu fico feliz de saber que você esteve na minha universidade. Então, eu acho que já foi dito muita coisa. Eu só quero ter a oportunidade de dizer que um aspecto que eu acredito é o reforço no poder, no caráter da política pública. Não apenas como um convencimento para as pessoas que estão com a caneta na mão, como disse Márcia, em espaços de poder, mas é preciso revelar certas histórias. Eu gosto de dizer, sempre publicamente, que a minha família recebeu o Bolsa Família. E eu digo isso não para receber congratulações de como você era beneficiária do Bolsa Família e hoje é uma professora universitária no Brasil, mas para dizer que as políticas públicas têm esse poder e nós precisamos apostar nelas. Então, é preciso revelar mais histórias, fazer trabalhos como o que Gladys vem fazendo, de revelar essas histórias, de revelar as trajetórias e conseguir demonstrar, inclusive para quem está no governo hoje, que não consegue perceber os impactos da política, da forma como ela vem tendo, da importância dessas políticas. E ainda na perspectiva das políticas públicas, o debate sobre racismo institucional no Brasil é muito grande. Então, é preciso apostar em políticas públicas, é preciso também garantir, em desconstruir, desmantelar o racismo institucional. E aí é pensar a experiência dessas políticas de ação afirmativa, das diversas que a gente tem no Brasil, que elas apostam na política, na implementação, as duras penas na avaliação e medidas para garantir a sua execução. Então, pensar em políticas públicas para a presença de pessoas negras em espaço de poder
precisa, sem dúvida, ir para além da implementação e como garantir medidas para que, de fato, essas políticas sejam cumpridas. Do we have any other questions? Okay. And please feel free to line up if you think of a question as the conversation continues. Baixar pouco. Boa tarde. Primeiro, agradecer o painel e o debate que está sendo realizado, elogiar as intervenções. Eu sou Paulo Abrão, do Washington Brasil Office. Em 2008, vou começar com uma nota pessoal. Em 2008, eu dei uma entrevista para as páginas amarelas da Isto É sobre o processo de reparação histórica em relação às vítimas da ditadura no Brasil. E ali eu defendi a necessidade de uma reparação dentro de uma compreensão ampla, que fosse econômica, simbólica, moral, coletiva. E o jornalista, para me interpelar, talvez para colocar em xeque a afirmação que eu fazia nesse momento, ele disse, bom, então você acha que é necessário fazer uma reparação econômica em relação ao processo de escravização que o Brasil viveu? E nessa entrevista eu respondi, sim, é necessário, essa é uma dívida histórica pendente. Ele arregalou o olho desse tamanho, não fez a pergunta seguinte, que era como, que eu queria que ele fizesse, voltou ao tema anterior, e também não preciso dizer que no dia seguinte, quando a revista foi publicada, eu levei puxões de orelha do governo para dizer que eu estava louco, que eu ia quebrar o país com uma proposta dessa natureza. Mas isso, estou fazendo esse resgate, porque o debate que nós estamos fazendo foca muito na questão da importância da memória, né, nesse resgate, no processo de criação de consciência em relação ao que significa o racismo e seu impacto no Brasil, e a solução pela reparação, né, ou a reparação como um dos caminhos estruturantes para o enfrentamento do racismo em todas as suas dimensões no Brasil. A exposição fez referência a esse novo, a retomada do JPER, né? E um dos eixos centrais do JPER é a reparação. Então, eu queria escutar um pouco, já que estamos nos Estados Unidos e falando dessa oportunidade, o Brasil Office tem cumprido esse papel de ser prestar um apoio técnico, né, para a articulação brasileira no JPER, com a participação de mais de 15 organizações, e um conjunto de atividades têm sido feitas desde o início do ano. Queria escutar um pouco mais de vocês, qual é a expectativa e o que pode ser feito no âmbito do JPER. A doutora Márcia Lima tem responsabilidades institucionais nisso, a Edilza está envolvida nesse processo também, a professora Gladys acompanha também pelo Brasil Office. Que expectativa a gente pode ter em relação às possibilidades reais nesse intercâmbio Brasil e Estados Unidos de potencializar os processos de reparação à luz da experiência de vocês e do conhecimento de vocês em relação a essa matéria? Obrigado. Podemos marcar mais um seminário para se responder também. Obrigada, Paulo. Piadas à parte, me lembro que minha primeira fala institucional como governo, eu falei, gente, eu não posso mais fazer piada, que é uma grande característica das minhas falas. Então, tenho que controlar um pouco isso, mas brincadeiras à parte, a gente está começando, né? Assim, acho que nós tivemos algumas reuniões sobre a questão do JPER com a equipe dos Estados Unidos no Brasil. Apresentei aqui hoje alguns pontos, né? Educação, memória, saúde e a questão da violência, que eu acho que... E aí você já tem nesses processos também um processo de disputa de qual agenda que vai, né? Então, assim, não é fácil definir o que entra no JPER, porque esses acordos eles também têm uma certa limitação, né, do que é possível fazer, né? Mas eu acho que tem uma expectativa de alinhamento, né? E eu diria que a gente tem muitas diferenças nesses processos, né, Brasil e Estados Unidos. Eu aposto muito que a gente possa construir uma agenda em torno da letalidade muito forte. Assim, eu acho que nós precisamos falar e agir muito rapidamente, muito seriamente, sobre a letalidade da juventude negra dos dois países e também da questão da violência policial, né, que eu acho que
eu acho que não estou dizendo que essa é a agenda prioritária, até porque eu não estou nessa posição, como estou na posição de governo, dizer que essa é uma agenda prioritária. Essa é uma agenda que sempre aparece como um elemento central. Saúde e educação, elas desdobram também naquilo que eu disse de pensar a vulnerabilidade do jovem negro, não apenas a partir da perspectiva da letalidade, né? Essa letalidade existe porque não tem acesso à educação. Edilza trouxe um pouco os dados sobre ensino médio, juventude negra. Uma das coisas que eu não tive tempo aqui de relatar para vocês, as escutas que nós fizemos desses 6.000 jovens em 27 estados do Brasil. Uma das coisas que destacava muito é a mobilidade urbana. Então, assim, como é que você circula na cidade? E não é só o acesso, não é só circular pela cidade, mas circular com segurança, né? Porque isso também você sair do seu território e circular pela cidade como um elemento central, né? Eu acho que, embora sejam países economicamente muito diferentes, a gente consegue aí pelo JAPER identificar processos, questões, né, de desigualdades muito similares. Em relação à reparação, a gente até teve essa conversa, né, Edilza, lá na ONU, né? Eu acho que a gente precisa amadurecer o que está sendo chamado de reparação. Eu acho que não dá para trazer, né, dessa experiência que você fala, né, da Comissão da Verdade e de outros aspectos relacionados ao que foi a ditadura no Brasil. Eu acho que a gente ainda não tem. Acho que o governo precisa construir isso em diálogo com a sociedade civil, em diálogo com especialistas, intelectuais, o que nós estamos nomeando de reparação e o que nós vamos trazer, né? E aí é uma coisa que, estando no governo, eu vejo muito. Uma das primeiras coisas que eu defini junto com os meus diretores, né, é pensar o que é ação afirmativa dentro da perspectiva do governamental, o que a gente vai nomear de ação afirmativa aqui para criar política, né? E, da mesma forma, combate e enfrentamento ao racismo. A gente tem, academicamente, essas coisas às vezes estão muito claras, mas quando você vai para o campo da política pública e da construção disso, eu vejo um enorme desafio, né? Eu acho que o termo reparação precisa a gente precisa botar no chão, sabe? Como no bom e velho, o que é reparação, né? Porque uma das coisas que eu tenho visto, e eu acho muito deletério esse debate, é a ação afirmativa versus reparação, né? Eu acho que são propostas diferentes, né? Propostas de políticas ou não sei muito bem, eu estava tentando usar um termo que não fosse de ações, né, muito diferentes, que tem, às vezes, algo em comum, né, e que até o presente momento não havia muita distinção sobre isso. De repente, ações afirmativas viraram uma coisa, eu já ouvi isso em outros espaços, não estou dizendo que isso foi dito aqui, né, uma coisa liberal, individual, que tem efeitos limitados para determinadas ações, e a reparação como uma grande transformação a ser construída, né? Então, acho que isso precisa ser muito discutido, isso ainda está muito... E no campo, e como no JAPER tem essa área de memória, cultura e reparação, eu acho que aí a gente pode trazer. Por exemplo, no JAPER, a palavra ação afirmativa já não aparece como um grupo de trabalho, como uma ação, né? Eu tenho muito cuidado, né, para pensar essa ideia da reparação, porque eu acho que a gente tem que também estar atento ao que já foi feito, né? Talvez você tenha uma lei que inclua jovens negros na universidade é uma reparação, né? Então, como é que a gente trata esse termo? Acho que isso, para mim, é um desafio. Eu não tenho essa resposta, por isso que eu brinquei que seria um novo seminário, porque eu tenho provocado um pouco o diálogo, agora como governo, com a sociedade civil, da gente botar isso de uma maneira muito explícita do que a gente está aqui nomeando de reparação e o que é possível fazer da perspectiva do governo. Obrigada. So I just want to add that I also think that is difficult. So you mentioned funding, right, for the ministry, but then even when you think about funding for JAPER, so I remember being a part of the original group, and this, and it came up, right? So
I think just in terms of the involvement of the WBO, and I know one of the one of the things people want to focus on is education, right, for JPER. And so for me, since the WBO already has so many connections with, educational institutions, I think that is also an opportunity. So I just kind of like pop into some of the meetings because I'm waiting for like a plan. So as soon as you all are ready to do something with HBCUs, let me know, especially North Carolina Central University, right, being that that's where Aniele Franco graduated. But I think education is an easier way to get to a concrete kind of something concrete, right? That the WBO can say, okay, well, we can facilitate this. Like JPER, if this is something that you all want to focus on, and I know you all already have a lot of projects, I think that would be, yes, an easy kind of way for the WBO to continue serving as this, space where you all already bring together so many people. So that's how I would answer it, just from the point of education, right? Paulo, quando você fez a pergunta, iniciou, eu achei que a pergunta seria sobre a concordância com a reparação monetária, que é um assunto que não abre diálogo entre a mobilização negra brasileira, a mobilização negra em outros países, especialmente no diálogo com as organizações, lideranças, a mobilização negra em geral nos Estados Unidos. Eu acho que Márcia falava sobre a necessidade de debater reparações, a experiência que eu venho tendo nos últimos meses, no Fórum de Afrodescendentes da ONU, em junho, revela que é preciso abrir esse debate, pensar a experiência do Brasil para colocar no mapa, no debate de reparações, a necessidade de pensar reparações associadas a políticas públicas, né? Em muitos casos, o debate de reparações fica centrado na ideia de reparação monetária, e eu, pessoalmente, não sou contrária, mas eu acho que é preciso abrir um debate e pensar as várias experiências, porque eu já ouvi falas de lideranças importantes daqui dos Estados Unidos, negras, que diziam, não, essa coisa de reparação monetária, ou de reparação via políticas públicas, não é legítimo, não tem nada a ver, vocês estão perdidos. Então, acho que é preciso pensar as muitas experiências e o impacto que essa agenda de reparações posta pelo movimento negro no Brasil e que encontrou algum espaço na agenda dos governos, especialmente nas gestões do PT, mostra um caso de sucesso, ainda que não tenham resolvido nossos problemas. Em relação ao JPER, a atuação das organizações negras articuladas junto à WBO, acho que é importante sinalizar que essas organizações colocaram para o governo brasileiro e estadunidense a necessidade da retomada do JPER antes que fosse feita. Já havia uma demanda de grupos que estavam organizados e que procuravam esse restabelecimento, e, à medida que se deu o restabelecimento, a demanda por mais participação da sociedade civil. Acho que isso precisa ser implementado de forma mais articulada para pensar, eu acho que a fala da Gladys revela isso, não só uma participação no que está estabelecido, mas no planejamento, na concepção desse programa que ainda caminha, né? Mas ainda com uma participação aquém da sociedade civil, do que a sociedade civil, as organizações da sociedade civil negra brasileira vem demandando. E eu acho que o campo da educação é importante, mas essas articulações em torno da saúde, para pensar violência, são cruciais, e a experiência das organizações negras, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, podem enriquecer e muito o modelo, o plano de ação, a concepção desse plano, a articulação, é claro, contando com os recursos, com o financiamento de como isso vai ser feito. Mas eu acho que a gente precisa estar no processo de forma integral, para pensar o JPER e outras políticas aí de cunho bilateral.
yeah, I think we're pretty much done. So let's give another round of applause. Thank you so much for that wonderful panel. That was really fantastic. Thank you very much to all our panelists and to our moderator. And thanks to all of you for coming today. Members of the public, we will be back here tomorrow at 9:30. Looking forward to seeing you then. We have great panels all through the day tomorrow. For participants of the conference, we are now heading out to dinner. I wish we could take you all out to dinner, but many of you here are participants. So we're heading out to dinner. So look for me or look for Iman if you have any doubt where to go, but we can just meet outside the auditorium and then it's about a 15-minute walk from here. All right. Thanks again, everybody.